uyiqinisile inhliziyo yami ingathi ngiyabona igazi lisihla ngenkalo yakho ingathi uyibambe ngesandla uyicinge inhliziyo yami ithwala nje so no one you will ever knew it's not You're in the shaking, I don't why you put it this that you down in Tanjay and the way Ya ke mphulaphuli ixesha lichanekileyo ngoku lithoba ke phaya imizuzu bethile lantsimbi yethoba ke mphulaphuli namhlanje ke ukhumbule ke into yokuba ngaba siyakwamkela ke kule mbadi yanamhlanje ke mphulaphuli wam noba wena uphaa ku-90.6 98.4 99.9 ukuya phaa ku-102 noba ke wena uphaya ku-www.vukanefm.org noba wena ke mphulaphulu phaya ke ku-iono.fm/s/108 sinamkele ke lunamkelayo ke namhlanje njengesiqhelo ku-Ayanda siyabulela kaMhlambiso uJwarha Umtika umazaleni ukhathithi sinamkele ke mphulaphuli ke ngulomfana lona wangaphi aphesheya kwetsitsa phantsi kwentaba entengu ndisithi molweni baphulaphuli bhotani sawuthi sihlale sonke ke namhlanje kude kuyobetha laa ntsimbi ye-12 ukhumbule ke into yokuba ngaba namhlanje njengoba besitshile izolo into yokuba ngaba siyarhalela nje ke sibe nalo udliwano ndlebe mani malunga neziphathamandla ezikhoyo malunga nale ngxaki sinayo nengxaki yokuthuthwa kwabafundi ukusiwa ezikolweni ukhumbule ke into yokuba ngaba into esematheni ke le mphulaphula abazali bayakhala abafundi ke basemngciphekweni ngale ndlela ukuya ke phaa esikolweni ngoba zinintsi wena into ezenzekayo bezawusilela ke naphaya kweziya zemfundo kodwa ke namhlanje into eyenzekayo ke mphulaphula wam
sabe sihleli naye ke umnumzana Unathi Binqose yena osisithethi sesebe lwezothutho phaya eMpuma Koloni. Sobe sinaye ke naye umnumzana uSiviwe kaNgaba yena osisithethi se-ANC Youth League kwelaseMpuma Koloni. Sinalo ke namhlanje nelungu lekomiti yezothutho phaya ke ku-DA uMr Marshall Van Buchenroder. Sabe sihle nabo bonke ke namhlanje mphulaphuli samufikelela kwisisombululo sokuba ngaba singenza njani malunga nale ngxaki sizifumana sikuyo malunga ke nayo yonke lento ingquba kacaka phaya kweziya zothutho malunga nabantwana besikolo. Good evening to you, Mr. Marshall. Can you hear me? Good evening, and Ayanda and your listeners. I can hear you. Sibulise nakuwe Mr. Siviwe Ngaba, ingabe uyandiva futhi? Mandizibulisele mphathi nkqubo, ndiyakuva kakuhle. Siyabulela ngokusibisa. Salinde ke phaya uMr Unathi Binqose nguye ke ndishota ngaye apha ke kule nkqubo yam yanamhlanje. Ndizawutsho ke ndigawule ndiwarhuqa mphulaphuli ukwenja njeya, kodwa ke manibe ndibamba nje kancinci kanje ngoku ndisakhangela phaya umnumzana uBinqose. Masibe senza kanje ke mphulaphuli wam ke ndijonge into yokuba ngaba nokhawuleza ndimfumane kusini na. With the best music. Best music. I love the music. Best music. Yo, freestyle in the street. But guys, that. Stop. We can see. 90.6. Midbank. Freedom. 98.4. Somo. Ngaba. 99.9. Isikhululo sakho sukusasazela 24/7. Akla. This is FM. Playing only the best music in the world. This is your #1 radio station. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Best music. I love the music. Best music. Yo, freestyle in the street. But guys, that. Ya ke mphulaphuli we-VCR FM kwimbathu ke ixesha elichanekileyo 14 ibethile ke phaya laa ntsimbi ye-9 njengoba benditshilo ke namhlanje into esiphezu kwayo apha kwimbathu lidliwano-ndlebe malunga ke nomba wothutho lwabafundi. Ukhumbule ke into yoba ke sihleli ke nelungu lekomiti yezothutho phaya kwi-DA uMr Marshall Von Buchenroder, kukanti sihleli naye ke isithethi se-ANC Youth League eMpuma Koloni uMr Siviwe kaNgaba, kukanti ke sisalinde phaya isithethi sesebe lwezothutho eMpuma Koloni umnumzana Unathi Binqose. Kodwa ke ngokusalinde yena masibe siqhuba thina mhlawumbi ke uzawuthi naye athi thando ukungena asijoyine xesha ikwendi samlindileyo. Masibe siqhuba ke naba baphulaphuli sihleli nabo, siqhube nezi ndwendwe sezikhona apha phakathi kwethu. Maniqale kuwe phaya Mr Ngaba. Sike sabona phaya ubani yena khuphi ingxelo ebibhalwe i-ANC Youth League malunga nalomba. Ingaba ungasicacisela mhlawumbi ngokungcono into yokuba ngaba ibisithini phaya laa ngxelo malunga nalomba yokuthutha kwabantwana besikolo? Mandibulele kwakhona msasazi. Sisisigqeba se-Youth League kweli phondo laseMpuma Kapa. Siye sothuswa ingxelo ezingumcelingeni ojongene nabantwana bezikolo kweli phondo ukuba basokola ukufumana izithuthi ezibasa kwizikolo zabo. Lo mcelingeni ke ngoku ukhokhele ekubeni umninzi lwabafundi besithili particularly Sarabatman naseNelson Mandela Metro bengakwazi ukuthuthwa kuye nokubuyiswa ezikolweni.
kunanamhlanje ke abo bafundi abo bazibhaqa behamba ngeenyawo umgama omde ukuya nokubuya ezikolweni. Loo nto ke iye iphazamise nenkqubo yokufundiswa nokufunda kwabantwana. Umntana ufika esikolweni ediniwe sozela engakwazi nokumamela itishara xa efundisa. Loo nto ke ithi umgangatho wemfundo kumabanga aphantsi uza kuya usehla kweli phondo lakuthi, kangangokuba besisanda ucelebrate ngoku into yoba sidlulile ku-80%. Loo nto sithi ke ngoku masingabi nayo into eye iphazamisane noko kufunda kwaba bantwana besikolo. Kukhawuleze kulungiswe indlela yoba mabayofika ezikolweni bengenanto ibaphazamisayo. Kangangoko siyayazi into yoba necrime eSouth Africa yinto ephezulu, eye ifake abantwana ezingxakini zoba xa behamba ezindlela zinde zibheke ezikolweni badibane nabantu, abanye babafaka kwii-drugs, abanye bayabadlwengula, abanye bayabaharasa, abanye bayabarobha benza ubutsotsi. Bafika abantwana esikolweni bengakhuselekanga. So sithi sisesi sigqeba se-Youth League makukhawuleziswe zizi-stakeholders zonke ezenza into ye-transport yabafundi uba mabayofika esikolweni befike bekhuselekile. Kulungiswe le ngxaki sinayo ukwenzela into yoba abantwana bafowukhase ekufundeni iincwadi zabo zesikolo bengenayo enye into ebaphazamisayo kangangoko. Siye saphinda ke mphathi nkqubo sathi asifuni into yokuba kube khona abantu nemibutho engenelela kule nto bekhangela amanqaku kwezopolitiko, ngoba le nto iphazamisana nabantu bakuthi, iphazamisana nabantwana ingakumbi abangathatheli ntweni. Sithi ke ngoku loo nto leyo akuyonto esinoyisebenzisa for ukuba masipolitike, kodwa makudityanwe singumphakathi, kudityanwe kungonooteksi, kudityanwe kwi-Department of Transport, kudityanwe kwi-Department of Education, kulungiselelwe into yokuba makukhawuleze kulungiswe le ngxaki ukwenzela uba iphondo laseMpuma Kapa linyuke kulo 80% sijongene naye ngoku, liye kumagangatho aphezulu oya ko-80-90% ungaphezulu. Alright, enkosi phaya ku-Mr. Ngaba, simamkele ke naye phaya ke seyifikile umnumzana kaBinqose, isithethi sesebe lezothutho. Masikwamkele enkqubeni mnumzana uBinqose. Msebenzi wami mandiphume kwi-Bluetooth. I don't know if you can still hear me sir. Ewe ndiyakuva mhlekazi. Ndiyibulise msasazi kuwe, ndiyibulise nakwigqiza uhleli nalo. Ndixolise kakhulu man, izinto zininzi mhlazi ndisukuvela emzini apho nomphanga, yiyo loo nto ndingakwazi ukujoyina kwangethuba. Kodwa ke ndiyabulela kakhulu ngeli qonga lithena siboleka lona. All right, enkosi kakhulu. Mr. Marshall, I'd like to come to you before I engage Mr. Binqose. Intoni mhlawumbe esiyenzayo ukuzama ukulungisa lo meko khona ukuze abo bantwana bavunyiweyo for isikolo transport babe nokubakani bazifumana. All right. Mr. Marshall, could you please come in with the fact that you guys also wrote a statement with regards to this problem? Can you please explain to the listeners what was the purpose behind the statement that you guys wrote? Thank you. And thank you to your listeners. Let me take you in back to where we started with this problem. Before the 2023 budget tabling, already the Department of Transport has paid 4 months of invoices to operators. So we already started off the financial year with 4 months short of money that we would need to pay for scholar transport operators. So when the budget was tabled in the House, the Democratic Alliance vehemently objected to the budget and said, go back to the drawing board and find the money for the 144,000 needy learners to be transported. Unfortunately, this was not adhered to, and the budget was then passed without the Democratic Alliance. Now, in December, I have asked a parliamentary question to the MEC to ask if all operators are now being procured and they have their contracts. The answer came back, yes,
Further to that, I asked a follow-up question to ask if the new system that they will be using for the year for 2024, is that being tested? Will it be implemented? And in the committee meeting, the MEC and his staff committed that the system is being tested. It is just needed to be implemented because of the new contracts that will be coming into effect as January. In the beginning of this year, we found ourselves that hundreds and thousands of people, learners, are being stranded and left alone. They didn't even start. Some of them have not started school. The most affected one is the Sarah Baartman district area. But I can tell you, I get flooded with calls from school visits, and as recent as the Ngaba area, children are not being transported as we're speaking. So we know the fact of the matter is that the last invoice of these operators was paid in October. They were never paid for November, never paid for December, never paid for January. So which means these operators are waiting for 3 months for their money to come in. And yet the department said all along, they acknowledged the fact that there's no money. They acknowledged that the scholar transport will be operational first day of school, yet they failed to do so. We have pleaded with the MEC, we have pleaded with MEC of Finance, we have pleaded with the Premier to have intervention. I've even wrote to the chairperson of the committee to call an urgent meeting so that these officials can account to us in order to what steps are we taking. Yesterday, we heard that some of these contracts have not been issued. I say to you, it's a delayed tactic because we know the department don't have money to pay these operators. There was a secret meeting called for the operators to say, to plead with them, start the school year, we're going to get you paid, and then we will move on. But yet they are robbing Peter to pay Paul, knowing there is no money to pay these operators as we speak. And there's no intervention from the Premier, there's no intervention from the MEC of Finance, there's no intervention from the MEC itself, even the committee. Whilst our children are left stranded at home, parents are toy-toying, streets are being burned because of non-scholar transport. Some children need to walk 21, 25 kilometers to school. And yet, in the beginning of the year, I don't know how would you feel, Ayanda, if you buy your child a new pants, a new shirt, a new pair of shoes, and the first day of school, that child must go to a river, get wet to that river, that school shoes, that pants, that shirt is being damaged, and yet that child is so determined to get to school, to get education, because the Department of Transport is failing them. We are failing our children, and we are robbing them of opportunity. And we are saying we are going to continue with this fight until the Department of Transport can provide adequate, effective scholar transport service for these children every day of their schooling day. Thank you. All right. Mnumzana Binqose mandize kuwe mnumzana wami uke ucacisele nomphulaphuli ngoba ingathi khona ukungavisisi kakuhle into yokuba ngaba kanye le nkqubo yothutho lwabafundi ingabe isebenza njani, ingabe ithenda ekhutshelwa mhlawumbi abantu abathile okanye ithini into yayo. Ucacisele nomphulaphuli mnumzana. Msasazi wami mandiqale ndilungise he's saying that invoices for January have not been paid, invoices for December have not been paid. Yes, yeah. The last working month for scholar transport operators was November. There were no learners that were ferried in the month of December. And January is invoice can be submitted. So we cannot be accused of not paying for the month of January when January is underway. Remember, people do the work first and then they submit invoices after the work has been done. Those invoices will come at the end of the month. And of course, I wish to admit that we did have some problems with invoices for the month of October. That was partly because taxi operators could not submit invoices Zazo on time. And when we opened in January, we realized that the intake of invoices was too low. We went as far as to send bulk SMSs to operators
inviting them to submit invoices for the month of November, which was the last working month. And those started trickling in, and we had a team of officials readily available to attend to those invoices. So we are working on November invoices, and in order for us to pay invoices, operators have got to take the initiative of submitting invoices. I should clarify that point. Kodwa ke xa sifikelela kulo mcimbi wethenda, umcimbi wethenda kubani ona ozimita requirements. The requirements are very clear. Sidinga umuntu one minibus taxi kungenjalo one and of course the selection process is done based on those things. Ba umuntu uphi ingaba zikhona izikolo kule ndawo kufutshane kuyo ezidinga isikolo transport njalo njalo. Siqoshelisile ke lonto ngoku sibhizi si-awarda i-contracts. Siyavuma kuba ngaba nalo process ithathe ithuba elide kunoba besilindele. Eyona ngxaki enkulu ke siphawule ukuba abanye babantu besiba-awadile i-contracts abasekho baphulukene nobomi babo, they are deceased. Bambi kuba baphulukene nezithuthi zabo kwingozi. Lo gama abanye bengafuna ukwamkela ezo routes banikwe zona kuba mhlawumbi bezibona zingabalungelanga bona. Kwiimeko ezinjalo ke siye sikhangele umntu wumbi ozawuthi athabathele kuye olo xanduva lokusevisa ezo routes. Yiloo nto ebangele ingxaki. Kodwa ke umhlekazi lo usuka kwi-DA will admit to the fact that we had some serious challenges in the Sarabhatman district, and one of the schools that they highlighted, I think it was Geisha, I don't know whether it's a primary or the reports I got today, not just from the officials from the department, but from the journalists who were covering that story, is that that school was provided with scholar transport today. And it had nothing to do with the pressure that they had infected on the department, really. It was down to the work that we had been doing to try and solve this issue of contracting of scholar transport. This contracting of transport operators. Earlier, it could have affected abantwana bangakwazi ukuchophela imviwo zonyaka. So we felt it was better if siyenza ngeli xesha leholide zikaDisemba. Besinethemba ke lokuba sekhoyo bebefumene ii-contracts njalo njalo. Iyabangela uba ngabana sifikelele kweli xesha suku nosuku layo lusinika ithuba lokuba silungise apho sigqithize khona. Yiyo loo nto phaya eGeisha sebesifumene i-scholar transport nakwezinye indawo ezisizwe. With all these challenges, Sasas, it's worth noting that the majority of e-learners that are supposed to get scholar transport are getting scholar transport hassle-free. But there are those whose mission is only to highlight those areas that are not getting scholar. I took it upon myself. If you go to my social media timelines, you will see learners from Bobas here in East London, a township here in East London, that were getting scholar transport on the first day of the school year. It's something that you will never see on those who wish to use the scholar transport problem for political point scoring. But there are those cases, but they will never report on those. They only highlight, and we can't blame them for that because we also need to cater for those areas that have problems. So I was able to get the feedback from the journalists that indeed Kayla is getting scholar transport, and I hope the guest has also maybe mentioned that as well. Thank you so much. All right, Mr. Marshall, I'd like to come to you before I go to Mr. Ngaba. In your statement, I think you guys said that the Transport Scholar Program has collapsed and that they do not have money. Like, what did you mean by that? Right, I'm going to reiterate what I said. When we started the financial year of 2023, the Scholar Transport Program have already paid 4 months of operators' fees without us starting or approving the budget. So when we ended the 2023 financial year, 4 months of the
required amount that was there has already been paid to scholar transport. And that was MEC agreed to that. So we started with a negative of 4 months of payments that were already paid for 2022 financial year because we couldn't pay them. So 4 months, and yet we are saying we have a target of 144,000 scholars at the budget that was going to be depleted. We then said to the department, listen, go back to the drawing board before we even approve this budget. Go back to the drawing board and acquire additional funding in order for us to have adequate funding for the entire financial year up till March. So when April comes, then when we start afresh. That's the first thing. So that's why I'm saying it has collapsed. The second thing I want to raise why I said it's collapsed. In a parliamentary question to the MEC, he said last year to me in November, all contracts was appointed, all service providers were appointed. Yet we are getting to the junction where we find out now service providers are now being deceased and this one is getting a contract and that one. So who's lying to who now? Because a parliamentary question was asked and a response came back to say that all contractors for the 2024 school year is in place. The third thing is that we are moving away from this paper system and we're moving away with the electronical. I was told the system has been tested. And the reason why we cannot fully implement the system is because the new year and the new scholar year must start with the new contractors. Yet we're listening to say that we want to keep political scoring. We are not saying. The school year started. The school year started, and when it started, it's supposed to have scholar transport on the first day. Not on the third, not on the fourth, not on the fifth, not on the last day. In an area called Jogabe, a school has been asking for 3 years for scholar transport. They have not been approved. So I'm saying to you that we shouldn't tell lies here. The department is failing and is failing our children dismally. That is what I'm saying. The department is in that disarray. The department doesn't have money for this program. Excuse me? You have proof that the department doesn't have money for this program. Yes, a parliamentary question to the MEC, and it was raised in the budget portfolio committee. It was there. There was a shortfall already. I'm saying to you again, for 2022 financial year, we didn't pay the service providers for 4 months. They have paid them in a new budget that was not even there yet. It's there. Paperwork is there. Question was asked. It's recorded. Yeah. All right, Mr. Ngema, mandize kuwe tata and ndizawuza kuwe malunga nala ndithethwa ngo-Mr. Marshall ubuke watsho into yokuba ngaba i-DA mayeke yenze ngathi iyakhathala ekubeni uba yona izokhanvasela ii-votes. Ndicela ukubuza into yokuba ngaba mhlawumbi nina njengabantu abakhathalayo be-Youth League ingaba ikhona intshukumo eniyenzayo malunga nalo mba? Manibulele kwakhona msasazi. Njengokuba besisitsho, I think the first thing, Msasazi, that we need to clarify is that the issue of scholar transport and the provision of scholar transport in the country and in the Eastern Cape is a policy position of the African National Congress, and it is implemented through government that is led by the African National Congress. Okay. The same as all other social policies that are aimed at changing the status of the socio-economic conditions of our people in the Eastern Cape. The DA does not have a policy that speaks about the emancipation of the masses of our people. First of all, the DA in its policies does not talk about scholar transport. It's cheap politicking for them to come here and criticize a policy implementation position of the African National Congress. We are saying in our statement very clearly that the ANC government
in its intervention has got a shortfall. Mr. Binqose here, his explanation says, kube khona shortfalls within that implementation. One, because of service providers that do not want to accept the terms and conditions and what is being given to them as a policy position of government. And as a result, those people who are unable to accept those terms and conditions are then replaced by other people who are willing to adhere to those terms and conditions. Now, if you are going to replace someone who is being awarded a scholar transport matter, and you are saying this person does not want to adhere to policies and conditions of the government, we are then replacing them. Replacing them is not an overnight thing where you are saying we're simply removing this Polo Vivo and we're replacing it with another Polo Vivo. There is scrutinization that must happen. There is vetting that must be done. There are contractual agreements must be adhered to. Now, that is a process in itself. Now, what we are saying is that in the process of those who are not willing to accept those conditions and the replacement of them thereof, the government must quickly respond to those issues. And in so doing, government alone can't be the solution to this problem. That is why we are saying we're calling on all stakeholders. We're calling on taxi associations. We're calling on taxi owners. We're calling on those who own, who have submitted tenders into the scholar transport system to meet government halfway, and government as well to come up with a formidable and a very quick solution to this issue, because what it does is that it affects the scholar, because you have got students, for instance, who must travel more than 50 kilometers to school. They are unable to do so by foot. Two, those who are able to do so by foot, when they arrive into the school, they arrive in the school, they are tired, they are exhausted, they are unable to concentrate in the classes, and this affects the academic performance of these students. So we are not saying that we have got an ineffective scholar transport system. We're saying a majority of the province, we've got 8 regions, for instance, in this province. And out of these 8 regions, it's only 2 that we have identified to have got what you would call a crisis. It's Nelson Mandela region, it's Sarah Batman. Now we're saying the same provision that is being made in other regions must be quickly resolved in the Sarah Batman and Nelson Mandela region, so that those students that Mr. Marshall is referring to are also provided with scholar transport. But it cannot be that one can stand here and pretend as if the ANC government does not want to provide the scholar transport, because it's the ANC government that comes with the scholar transport intervention in the first instance. So for opposition to come and want to score political points cheaply, so by using our own policies and using a hindrance in the implementation of our own policies as a sitting government to say the ANC is not providing scholar transport, as if they have got a policy that speaks about scholar transport. If they were to lead this province, they would probably sack the whole intervention. All right, Mr. Binqose, to come back to you, sir, there have been lots of comments and complaints with regards to the roads of which these scholar transports are traveling. Apparently, there has been some bridges that have been swept away by the floods that have been coming through, and some roads are undrivable. Apparently, are there plans in place by the government to go and assess, to send out moderators to see whether the roads are able to be traveled upon by the taxis, because most of these taxis apparently don't travel when it's raining or when there's bad weather, and apparently it's becoming a huge problem for the learners. I feel a bit for your listeners, the majority of whom are Xhosa speaking. Allow me to respond to this one. NgesiXhosa, my good sir. Okay, that's okay. Mhlazam angeke sikhanyele ingxaki sijamelene nayo xa kufikelela kumba wendlela. Weather conditions ebesijongene nazo over the past couple of months or even years have resulted in
zikhokelele kwizandyondyo zemvula ezithe zakhukulisa iindlela zethu. Ayenziwa kamatiletile okulungisa ezo ndlela. Ndithetha nawe nje eli phulo umphathiswa uZikalala we-Public Works and Infrastructure besoloko ethetha ngalo likaweli isizwe, nalapho kuzawakhiwa iibhlorho eziyi-19 uxanduva lokuba khe ndityelele ezo zinto ezo ndizifake apha kwi-social media, ndizama ukureflekta umsebenzi owenziwa ngurhulumente ukuzama ukukhawulelana neengxaki esinazo kwicandelo lendlela kwakunye necala lebhlorho. Zimbi ke kuzo, zibangelwa kakhulu zezi zikhukhula kungekho namnye umntu onokuzikhanyela. Eyona nto sifuna ukuyenza ke kukwakha indlela ngoba inyaniso kukuba siphila kumaxesha apho i-climate change inefuthe elimandla kwimozulu. Ngoko ke nathi sinoxanduva lokwenza i-infrastructure ezakwazi ukumelana neengxaki esinazo zeli xesha. Ngaphandle kwaleyo ke oomasipala nabo bayawenza umsebenzi. Now that imvula zithe nqumama siwabonile amajoni engena, mhlawumbi andikazifumana ezo nkcukacha ndizawukhe ndidibanise i-media statement just to let you in, and of course ndindabelane nani nangemifanekiso omsebenzi abawenzayo. Lo msebenzi bekumele uba ngabantu uqale kwakudala, nto nje ngenxa yale mozulu ibingekho ntle khange kangakwazi ukumuva awenza umsebenzi kwangethuba. Oomasipala bethu ke siyathethisana nabo Siliphondo kuba ngaba nezo ndlela ngokodwa ezo zidibanisa abahlali nezikolo neekliniki njalo njalo, kufuneka ibe zezona zizawufumana ipriority xa kulungiswa indlela. So sixakeke kakhulu ngulo mcimbi ngoku silungisa ezo ndlela zithe zonakala. Uninzi lwazo ke zilapho kuloo mmandla weKristani, zimbi ziphaya kooJopa, not kooJopa kuGqebe, kooAlfred Nzokwakunye noHar Tambo. Kulapho ninzi lwezi bhlorho zikaweli isizwe ziyi-19 zizawuthi zibe khona. Alright, ngamashumi anesixhenxe phambi koba kubethe ke laa ntsimbi yeshumi. Khumbule ke uba umba wethu wanamhlanje apha kwimbadu sinodliwano ndlebe malunga nomba wothutho lwabafundi. Sihleli naye ke phaya isithethi sesebe lwezothutho eMpuma Koloni, umnumzana Unathi Binqose, kanti nesithethi se-African National Congress Youth League eMpuma Koloni uSiviwe kaNgaba, ukanti ke naye ilungu lekomiti yezothutho uMr Marshall Van Buchenroder osuka yena phaya kwi-DA. Lixesha ke lenu ke baphulaphuli ke ndiniphe nani into yokuba ngaba ke nizama ukubuza apha kwezi nkokheli uba malunga mhlawumbi neengxaki nithe nadibana nazo nina ingaba zingasombululeka kanjani. Besitsho ke phaya umnumzana uBinqose uba hayi zonke izinto ziyazama into yokuba ngaba zibuyele kwisimeko sayo endleleni, njengoba ke iipolisi ze-ANC zizo ezi ziqale le nto yesisikola transport. Ngoko ke bayaziqinisekisa into yokuba ngaba baphezu kwayo le meko bazawuthi bayilungise kungekudala. 0738491740 kukanti ke ungafowuna ku-072 514 5381. Ungayithumela ke ne-WhatsApp voice note yakho phaya ku-073 8491740. Ya ke mphulaphuli, khumbule ke into yokuba ngaba sihleli naye ke masiqala apha naku umphulaphuli ukhona khona umphulaphuli ongenayo phaya alright ngathi uphinde wandrop umphulaphuli. Alright, mandibuyele kuwe Mr Marshall. You heard what Mr Ngaba was saying with regards to the DA, that apparently you guys don't even have a policy with regards to scholar transport, and that you're just trying to gain cheap points. Like, do you guys really care about what's going on with regards to this? And what do you have to say about what Mr. Ngaba has said? Ayanda, thank you. Let me first say we are not here to score cheap political points. The ANC for 30 years, they have failing policy. Under their government, we have been seeing load shedding. We have been seeing post office closing. We have been seeing all these SOEs under their leadership going down to the gutters. So the policy that the very same ANC has brought in is failing the students, the scholars of this province. Whenever the ANC cannot render a service, then they want to first run to apartheid. Apartheid's got nothing to do with scholar transport now. It's their failing policy and their inability to render service that is needed that they brought into government. Then the second thing, what they want to do, whenever they are in a corner where they cannot deliver, then they want to go to
public-private partnerships. Then they want to lobby the public partnerships, say, come in, come help us and render the service. But the inability for them to render service. And whenever there is a scholar transport, need a scholar transport, the first thing they do is to go do the red tape. They say it's parents' choice. They have walked past 4 or 5 other schools, therefore they do not qualify for this scholar transport. In a school like Jogabe, in the area where for 3 years the principal has asked for scholar transport. 3 years they couldn't get onto the program. They couldn't get onto the program because the very same failed agency policy cannot render the service. Because why? They do not want to be assisted. They know, the department knew very well, getting into 2023, we do not have the money. The MEC have said it in a committee. Help me to find additional funding. Stop just throwing stones at us. Help me to find money. We have done so. We have even lobbied nationally. There is no money for scholar transport, but there's no intervention. There's no intervention. There's no intervention. So the very same ANC said that we want to score 3 political points. We are not for that here. We are here for the future of our country, because those children are being robbed of their future of their country because they are unable to go to school and to be able to get education. And the policy is there. It's the ANC government's policy that's in place. They are running this province, but they are failing our citizens. Thank you. All right. Maske sibambe pha umphulaphula usevukane FM molweni ekhaya. Pha umphulaphula wami. Ndibuyele kuwe ke Mnumzana Binqose with regards to what Mr. Marshall is saying here, that the department doesn't have any money. Ewe ubuke watsho ke into yokuba ngaba ewe akhona amagingxigingxi nithe nadibana nawo, zikhona ke izinto nisazizamayo, but kudala emane iphinda le nto, Mr. Marshall. Ndirhalela uke ndiyive apha kuwe Mnumzana uba ngaba injalo kusini na? I-budget escolar transport can be better. If it can be better, then it can be able to cater for more learners. If that challenge can be addressed, of course, we'll be able to cater for the very same learners, including the school that he may have been referring to. However, we, as the department and the provincial government, we are doing the most with the little that we have to ensure that the learners are able to get to school and operators are paid. We do not have many operators that say they have outstanding invoices as far back as that date back to are the invoices for the month of November, and we are attending to them, the department, to ensure that we are able to keep to prioritize in the department, to cut down on certain events and cut down on traveling, cutting down on traveling costs. You cut down on fuel, you cut down on meals, accommodation, and all those things. And that money is channeled towards scholar transport, because we know evaluate scholar transport and the difference that it makes to the lives of the people there. That is why we have to ensure that as the policy, it needs to be implemented. And if it means that we need to improvise in other areas to make sure we're able to deliver on this, that is exactly what we're doing. So into yokungabikho kwemali eyaneleyo ayithethi uba ngabana le aba bantwana sibakwazi ukubathutha asibathuthi, kananjalo nabo basebenzayo ababhatalwa. Siyawenza amatiletile, kuquka ke nezinto sele ndizikhankanyile zokuqinisekisa uba ngabana mhlawumbe siphungula ii-events esibanazo kwakunye nokuhamba kwabasebenzi, ngokwenjenjalo ke sibe nokusave imali siyichanele towards scholar transport. Ewe ke kubalulekile nokuba sikhankanye ukuba siyayifumana inkxaso ne-coaching kurhulumente wephondo, kodwa i-Office of the Premier kwakunye no-Provincial Treasury ngezinye indlela mhlawumbe sinothi sizisebenzise khona ukuze sibe nokuphucula inkonzo le-scholar transport. All right. Nkosi ke phaya kuMnumzana uBinqose, maske sibambe umphulaphuli molweni. Good evening, Vukane.
Ngolwentata. with your guest there in studio. I'm a listener here in Eastern Cape. See, this is very sad, this transport issue, because now the children have to go to school on foot now. And some of the schools are very far since there was this unification of schools to the school that is far away with many children. If your nearest school has few children. You see, now this thing now is bothering us now as a parents. And I've heard another transporter during the week there in Kanduli, they also complained about that the department has just now phoned, not phoning as usual, just SMS 1 or 2 persons, transporters, giving them 2 up to 3 schools, of which they say that is not usual. You see, and also it's not this province alone. This year I've heard 1 to 2 other provinces besides Eastern Cape were complaining about this, meaning that now the transport department has an issue, a big issue now with this transportation of our kids to school. So the parents, even other children now in other provinces, I've heard that they haven't yet started school because of there's no availability of the transport, of which now this is really, really bothering us as parents. We're really worried, as in another province, some of the schools have not yet started to accommodate children because of this transport issue. Thanks, Mr. DJ. I'm here in Ngaba. Right. Enkosi phaya ke kumphulaphuli. Mnumzana uBinqose ngaba unawo amazwi ongawaphosa kulanto ibithethwa phaa ngumphulaphuli ngabe umve kakuhle? Ndimvile msasazi and umphulaphula ucana ucwethe ngodolo. Ingxaki zona ngeke sizikhanyele zikhona, kodwa siyasebenza umhlazolo ukuqinisekisa uba ngabana siyaprovide isikole transport. Abahlali mabambulele urhulumente nombutho okhokeleyo ngokuthi azi nayo nale program yesikole transport, ngoba kumaxesha ngaphambili bezingekho ezi zinto, mhlawumbi ngexesha likatata abantu babehamba imigama emide bonke bengenayo enye choice, kunyanzeleka uba ngabana baqamese. Ikhona isikole transport ngoku, kodwa ke phala kwesenta ikwazi ukufikelela kuye wonke ubani, kodwa ke abo bayifumeneyo loo nyweba yokuba babe naso isikole transport siyawenza amatiletile okuqinisekisa ukuba ngabana bayasifumana. Inyanga kaJanuwari msasazi mandiyikhankanye le nto, isoloko iyingxaki kakhulu kwisikole transport, ngoba isikole transport is secondary to ukusetlisha kweschool. Then you are able to move in kakuhle nento yesikole transport, ngoba inyaniso kukuba kusekho abazali abahla benyuka bekhangelana nezikolo, and loo nto leyo ithetha uba ngabana bambi kwaba bantwana bakhangelelwa izikolo bangaphela besidinga isikole transport. So abantu mabangothuki xa sinengxaki nesikole transport ekuqali ngeveki yokuqala or even inyanga yokuqala yesikuli year. And ke into babekucontractwa ne-operators yenze izinto zanzima nangakumbi kulo unyaka. Ndiqinisekile nawe msasazi awukhange usibize sithethe ngale nto ngolu hlobo kwiminyaka engaphambili. Kodwa ke ndiqinisekile uba ngabana by February abantwana sele sikwazi ukuoperate optimally kwabo bantwana ke mandiyikhankanye bathe ba-approve for isikole transport, ngoba ngelishwazi elikhulu bakhona nabo bangasifumani isikole transport. Kodwa ke inyaniso kukuba kwi-demand yesikole transport ngabantwana bangapha ku-65% abasifumanayo isikole transport, ze ke kubekho lo 30 odd ungakwazi ukufikelela kwisikole transport ngelishwazi elikhulu ngenxa yemicimbi yemali le awukhankanyileyo nomnumzana Lowedi. Right. Ya ke mphulaphula ukhumbule into yokuba ngaba namhlanje kwimbadi yethu sihleli ke sinodliwano-ndlebe malunga nomba ke wothutho lwabafundi. Sihleli naso ke isithethi sesebe lezothutho phaya mnumzana Unathi Binqose apha eMpuma Koloni, kukanti ke nesithethi se-ANC Youth League eMpuma Koloni umnumzana uSiviwe kaNgaba, kukanti ke ikhona nelungu lekomiti yezothutho
lelisuka phaya ku-DA uMr Marshall Von Buchenroder singalomba ke namhlanje wokuthuthwa kwabafundi njengoba ke imihlanu imizuzu phambi koba kubethela ntsimbi yeshumi emphulaphuli ndizawuthi ke ndiye evenkileni kancinci nditsho ndibuye ke ndibeke zeni ingquba kacaka phaya ke kwezi nkokheli zilapha namhlanje ukwazi into yoba phambi koba sibakhulule nani ke niveze ezenu ingxaki bazawuhamba noko beyazi into yokuba ngaba noko nokwana ikhona wena into eyenzekayo. Ingaba usomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enamaxabiso ancamisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki somashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso engqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Icala lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Fumanisa into yoba abantwana abathuthwa sisikula transport, bantwana abo bebehleli bethuthwa sisikula transport. Inde ke ngokwale ndlela ithi siyifumene le nto kunyaka ophelileyo, singayifumani ku-transport, singayifumani ku-education. Siyifumana ngoba ke sihleli sikhona apha eyintsika yethu. Xa sifumanisa siyibuza, sawuyibuza esikolweni, isikolo sasithumela kwa-education, u-education wasithumela esikolweni. Sa-endaba sithi hayi kudlalwa ngathi. Abayazi le nto into yoba ngaba iruthi yaseQamata, intsusa yiruthi yaseQamata esuka eQamata eya esikolweni eNombewu, enabantwana abaphaa ku-19 nto ngokwamanani, laa ruthi yodwa. But safumanisa into yoba kulo nyaka ayizuphinde ibe khona total laa ruthi. Sazama ubuza isikolo sabiza, sathi asiyazi loo nto leyo. Babiza abehloli oMr Yotsi noMnqanqeni, bafika bayathi nabo abayazi le. Babiza umfana ekuthiwa nguNgaba kwecala likaSkula Transport. Xa efika nge-16 ka-Agasti kulo nyaka pheleyo, wafika naye wababuyithandabuza le nto lena, kodwa wanento ethi into eyenziwayo ngurhulumente uwathobile amanani national eSkula Transport, but awaziphelisanga iruthi, akayazi le nto ba iruthi yaseQamata ibe iyaphela. Sathi ke sifuna ukwazi into yoba kutheni kusithiwa kunyaka ozayo iyaphela iruthi yaseQamata. Bazawuthuthwa yintoni abantwana bebehleli bethuthwa kwiSkula Transport? Ngesisiva ukuba ngaba kuthiwa abantwana abaqalayo abazuphinda bathathwe ngenxa yee-problems zikaSkula Transport. But ngoku bazawuthini aba sebethathwe sisikolo bafundayo? Bazawuthini kananjalo aba sebethuthwa kuSkula Transport xa ngabe zawuvela bayeke esithubeni? Utsho ukuthi ke ngoku ngokwezicingela kwethu iruthi yaseQamata xa kuthiwa iyabulawa, nabantwana bakhona bayaphelelwa likamva labo, because abanye abazali phaa kulaa ruthi uzawuthola into yoba banabantwana abathathu nabane abafunda phaa, abaxhomekeke kubo. Bazayibhatala ngantoni loo mali? Jonga i-distance yosuka eQamata, inoba okanye usuka eQamata ubheka eNombewu yinto phaa kwi-30 kilometers. I-30 kilometers xa uyibhatala ngenyanga umntana oyi-1, masithi plus minus yi-800 umntana oyi-1. Wena mzali ke ngoku uzawubhatala malini kubantwana ababini nabathathu? Ube uzakohlulwa kwangulo mnye kulaa 800 qho ngenyanga. So sathi ke ngoku make siyiphakamele le nto lena ke siyithethe.
Yeah, Mr. Binqose, ibisistory ke besisiphathelwe yenye ye-field workers zethu zalapha ke eVukani FM uZimasa kaMbandezelo yena bephaya eQamata route kusitshiwo ke phaya into yokuba ngaba ivaliwe la route yelacala malunga neSkola Transport. Ingaba bukhona ubunyani kulonto nakule nto yokuba ngaba kuthe kwathotywa ke ngokamanani eSkola Transport ngoko ke kwakhona izikole ezibethakalwayo ekuvalwa iroute kwicala lazo? Msazezi, lo mcimbi wesisikolo ndizawukhe ndiwulandelele nogabam. Inyaniso kukuba sisebenza noogxa bethu kweli cala lakwa-education. Asizazi izikolo thina nabantwana. Esikutshoyo kukuba sikwazi ukuthutha abantwana abanga silisebe kwiphondo. Khawukhangeleke ukuba zeziphi izikolo mhlawumbi ziyidinga ngamandla iSkola Transport, so benzeke le nto kuthiwa i-prioritization yabantwana besikolo, basinike ukuba nazi izikolo naba abantwana bamele ukuthuthwa, silandele ke loo instruction. Ndizawukhe ndiyilandelele ke nogabam uba ingabe sisikolo sikhona kwi-prioritization list esiyifumeneyo koogxa bethu kwa-education. Ukuba kunjalo ke mhlawumbi khe kuphinde kulandelelwe ke noogxa bethu ukuba kungani esi sikolo in particular singekho kolo luhlu lwezo zikolo zithe zatyunjwa for ukufumana iSkola Transport kulo unyaka mfundo kwakunye nonyaka mali esizawuqala. Yeah, alright ke mphulaphuli, intsimbi yeshumi ukhumbule into yokuba ngaba sinodliwano-ndlebe apha kule mbadi yethu yanamhlanje malunga ke nomba wothutho lwabafundi. Ube ke uyangena namhlanje uba ngaba ufunekayo endlini, uba ngabe uyakungona ungenayo kwesi sitishi, noba wena uphaa ku-90.6, 98.4, 99.9 okanye phaa ku-102, noba uphaa ku-www.vukanifm.org, noba uphaa ku-iono.fm/s/108. Sikwamkele ke kule nkqubo yanamhlanje. Seyibethile ke intsimbi yeshumi ke mphulaphuli, ndizawunikezela kuwe into yokuba ngaba uphose phaya imibuzo nayo okanye iingcebiso mhlawumbi onganazo okanye mhlawumbi ingxaki kule ndawo wena ukuyo, enze uba noko umnumzana uBinqose abe nako ukuyihoya imeko yakho. Ke sisithethi sesebe lezothutho ke eso apha eMpuma Koloni. Sinaso ke nesithethi se-ANC Youth League esihleli naso kapha uSiviwe kaNgaba, kukanti ke nelungu lekomiti yezothutho phaya ku-DA uMarshal Van Buchenroder abahleliyo ke namhlanje. Mandibambe wena ke mphulaphuli, ke siva into yokuba ngaba wena ungaphosa amazwi uthini malunga nale nyewe. Molweni ekhaya. Molweni msasazi wam. Molweni mama. Ndilapha ezingqondweni. Oliswa apha ezingqondweni. Msasazi wam, lo mzuzu singayaziyo uba itransport izawubakho nini, esaphaqulana omnye ukhomba omnye esweni, ukhomba omnye esweni, abantwana bethu bazawube besifa bona lo mzuzu kuba bahamba indlela ende. Khawujonge usuka ezingqondweni ukuya kumaqhashu, udlula hamba phakathi kwamasimi, badlula ihlathi, badlula imizi yonke, bengathi babheka kubenku, isikolo siphaa phezulu. Yonke le mihla kuzawubeka pha ebusika, akukho ndlela, nendlela ikwalapho ube nayo ingabikho. Yinto ecaca uba ke ngoku bazawufela apha endleleni. Lo mzuzu ke ngoku singekayazi uba itransport izawubakho nini, babe besenza njani lo mzuzu? Babe besifa apha endleleni, bahlabe inyuka bade batshabe kuba lo xa bamka apha ekuseni unexhala, awumani noba uzawubuyana noba akazubuya. Lo mzuzu iyawuthi ilunga le nto singayaziyo bathetha ngayo, izawube seyikhona ingxaki okanye abantwana bazawube sebeyekile ukufunda. Thina apha ezingqolweni hayi asiyazi, nendlela esuka apha ezingqolweni ebheka kumaqhashu nayo iphelile. Asiyazi uba kuzawuhanjwa phi, noba zikhona ngaloo nyaka zifike ngawo okanye kulo nyaka uzayo okanye kulungapha koluzayo, zizawufika zingabi nandawo yohamba kwakule. Msasazi, sendim apha ezingqolweni apha eLady. Apha imbi ikhona ke msasazi, yonke le nto iyawungabikho kwale transport yolunguhambo nganyawo. Aba bantwana abancinci, abantwana boonoma-13, 14, yonke le mihla bahamba indlela. Kusasa basendleleni, leyithi basendleleni. Ingadunwa sithi thina abantu badala kuzawubeka phi kubo, kuba kaloku iyaboyisa bona. Andithi kaloku bakhutshwa kwezi zikolo zilapha ezilalini kwathiwa mababheke ezi high school.
ngoku ke ngoku baza kuya njani. Sithi xa siyisabela sizama ubuza uba ithini le nto, kwathiwa masizikhawuleleni itransport. Sizayibhatala ngantoni itransport? Yinto echaza uba ke ngoku aba bethu baloku asinayo imali bazawuhamba ngenyawo oko phela unyaka. Uba buhlungu kwaye loba bayafika abanye bezinye iindawo bona bazisiwe itransport, banayo bona abanye bezinye iindawo. Bona babukela abantwana baqabela imoto njengoba bona behamba ngenyawo yonke le mihla. Ayisebuhlungu. Ya, Mr. Binqose iyabuza ke umama phaa into yokuba ngaba bazawube besithini ke abantwana. Ndiyathemba noko uba umvile imeko akuyo xeshikweni abuzayo noko ingathi unako ukukhathazeka okuthile. Msasazi siyayi-understand i-frustration yabazali and asiyijongelanga phansi nentlungu yabantwana abadinga isikolo transport bengasifumani. Inyaniso kukuba ke njengoko ndisitsho msasazi, bakhona abo banelungelo lokusifumana kuba beaphruviwe. Abasifumani ngoku ngenxa yoba ngabana kusekho le program yokukontraktwa kwe-operators. Kubekho aba basifaneleyo bangasifumaniyo kuba zingekho iintsiba. Yinyaniso leyo esijongene nayo singurhulumente, singabantu. And kuye ke kufuneke kuprioritizwe ezo ndawo nabo bantwana bahamba kwezona meko zimbi kakhulu. Nathi ke loo nto siyifumana koogxa bethu kwa-education abazazi ngcono isikolo kwakunye nabantwana. Inyaniso leyo esijamelene nayo, yiyo loo nto mhla nezolo soloko sibathulela umnqwazi abo bazali bathi balithabathele kubo uxanduva and dig deeper into their pockets ukuqinisekisa uba ngabana abantwana babo bayayifumana imfundo. Ndiyaxolisa msasazi ndiphelelwa yibhetri. Bayayifumana imfundo kodwa ke siyazama ukuba ngabana bonke abantwana abafanele ukufumana isikolo transport babe nokuba kanti bayasifumana. And ndiyambona urhulumente naye uxakekile ngolona hlobo esakha izikolo. Ndiyayazi ke ikhona i-frustration yokuba zimbi ziyavalwa zilapha kufutshane kubantwana, kodwa ke ingxaki ngulo mcimbi wokungabikho kwamanani. Sinethemba lokuba ngabana urhulumente will be able to work out a plan yokuba ezo zikolo zilapha kufutshane ebantwini sibe nayo indlela yokuthi zivulwe khona ukuze abantwana bangahambi imigama emide, ngoba zinintsi ii-risks kubantwana abahamba imigama emide. Njengoko betshilo uxa wam ANC Youth League uba abantu bafika bediniwe nokuba bakhwele ezi scholar transport, unfortunately bafika bediniwe ngoba kufuneka bavuke earlier than the ordinary would. Esizijongayo kodwa ke ndiyayazi uba ngabana umphathiswa wezemfundo uMnumzana uGadi izikolo esiqinisekileyo uba ngabana ziza kuwenza umahluko kubantwana abanintsi bephondo leMpuma Koloni ebebesoloko behamba imigama emide ukuya. So yeminye nje imingeni yeminye yemisebenzi urhulumente ayenzayo ukuzama ukukhawulelana nale meko sijamelene nayo yokunqongophala kwesikolo transport. Alright, ndizapha kuwe ke Mr. Ngaba, khona umphulaphula obhalileyo apha into yokuba ngaba nina njengeenkokheli ze-Youth League ilulutsha nje olu lusengxakini apha, ingaba nenzani ngalo mba? Ngoba ingathi kule nto niyibhalileyo kwistatement senu niyayibona le ngxaki, into yokuba ngaba yingxaki enkulu. Ingaba nina ikhona intshukumo eniyenzayo? Ewe msasazi, besingeke sibhale xa bengaba singakhange siyibone ingxaki into yoba yinto ekhoyo. Siyibonile ingxaki ekhoyo apha ephondweni, siyibonile into yoba ngaba sinengxaki in the country kule nto yeskola transport. And also wena msasazi siye sayiqaphela into yokuba ngaba le micelimngeni sithetha ngayo apha iye iafekthe esikakhulu abantu bakuthi. Ngabo abantu ekufuneka babe kanti bahamba umgama omde for ukuba mabahambe bayofika ezikolweni. Umntu oye aqaphele kakuhle kwesa statement sithi xa sibhala phaa sithi asinanto sizawuthi sicengane ngayo norhulumente.
Urhulumente yena simthembile ngento yoba njengoba engurhulumente othe weza nalento yesikolo transport siyamethemba nento yokuba ukwangurhulumente ozawuzidina kwinto yokuba masikhawuleze siyisombulule le ngxaki sithi sijongene nayo ngoku. We are very serious when I'm sasazi in this thing. We are saying the problems that government is facing together with service providers and also all other stakeholders is not a problem that must affect scholars. We don't only want the intervention of a government, because njengokuba uba uyamamela apha msasazi kuthethwa ngento yoba ikhona i-shortfall in terms of the budget. Ikhona i-shortfall in terms of the setting of priorities. Now sithi nathi singabantu abamnyama abazi-service providers umzekelo bezizikola transport masingajongi into yokuba makuqale kube kanti siyabhataleka kube kanti abantwana baye bashiyekele esikolweni, because we have got a 80% that we must celebrate now. And that 80% we wanted to translate to 85, we wanted to translate to 90%. We want our province, which is termed the province of legends, to be a province that is above board across the country, which is a province that must be number one insofar as the education system is concerned. Now, we have made our own interventions in saying we need to meet with the MEC, we need to meet with the department. Unfortunately, and may his soul rest in peace, the head of the department now has passed on. And whoever else is going to come into that space must be able to come in with the same energy that we have experienced from the past HOD. Also, Msasazi City, when we get into that meeting, we are saying the same way that we talked about a means test and a priorities setting in the higher education sector, when we spoke about NSFAS and who NSFAS must prioritize, and when we spoke about accommodation issues, you know, in the context of higher education, we said there must be a radius that is set, and that radius must be truthful and honest around. Umntana of 5 kilometers away from the school, ukude kumntana or 200 meters from the school. And therefore, if you're going to prioritize insofar as the provision of transport is concerned, you start with the furthest person from a school, and you set your priorities insofar as the distance is concerned, and you also set your priorities insofar as the means test of a particular school is concerned. That is why we're saying this scholar transport issue must be able to start with quintile 1. It must go to quintile 2. It must then go to quintile 3. Because those schools start from the poorest of the poor, moving towards the working class and the middle class, and towards quintile 4 and 5. Now, you can't then say, as a department, which is what I want to correct from Mr. Binqose, to say we must then be thankful to abazali who have made means for abantwana mabaye esikolweni using their own money, as if aba bazali banganabantwana baye esikolweni bona abanazindlela abazama ngazo uba abantwana babo mabaye eziko. Bonke abazali bayafuna abantwana babo uba mababe sesikolweni. The department must be deliberate in saying our own intervention is intended to curb, it's intended to curb the material difference between umntana okwaziyo uziyela esikolweni nomntana ongakwaziyo ukuziyela. That is why we talk about a means test, and we therefore talk about the distance between schools. And also it's uncalled for, and we must say it here as the Youth League. It's uncalled for us to see pictures trending on social media of children who must cross rivers to get to schools. And whilst we are able to say, we know that our department and our government is tiring itself with these interventions. And as much as we have got an understanding that there is a limited capacity in terms of resources concerned,
there must be a deliberate intervention from government to say, we must change the priorities. If changing of priorities means build schools closer to those who have to walk long distances, the immediate discussion must be that before you build those schools, at least someone must be able to provide transport for these students who are traveling tens of kilometers to get to school, whom, by the way, when they are cannot be able to concentrate. This is a reality that we are faced with. Is that umntana othathwa ngumzali endlini ayombeka ngemoto esikolweni is going to concentrate for a longer period of time than a person who travels 30 kilometers by foot and arrives at school tired. Now we're saying these are limitations that are coming from an intervention of our own government, and we're saying our government must then be deliberate in its attempt to curb those limitations. That is why we say the issue must not be used to electioneer. It must not be an electioneering issue. That is why we call on our own communities, and we call on our own society, and we call on all stakeholders, including taxi drivers. For taxi drivers and taxi owners are people who have got children who go to schools, and therefore must have an understanding that nobangaba imala uzuyinikwa upfront, kunabantwana ekufuneka betravelishe thousands, tens of kilometers to get to school. And these students, when they go that long distance, unyanisile lo mkhulu webethetha apha wasecala into bangaba there are social and societal ills that we come across. And there's these ills are that awugqithe ezindlini zabantu awuyazi behavior yaba bantu towards abantwana besikolo abagqitha kwezi zindlu. We have got a country that is ridden by crime, and that crime affects those students who must walk long distances to get to school. They are more prone to criminal activity than those who are picked up at a particular bus stop and dropped off at school, taken from school and dropped off back at where they are supposed to be. Young boys who walk to school are bullied and forced into drug abuse because you are told, come and take a pool here. If you don't take this pool, we'll stab you. And those boys are then forced into drugs, and the consequent issue is that once they are forced into those drugs, they are then told to sell those drugs for those drug laws. So our people, the longer they walk to school, the more prone they become to these distances. Yole nto ndisithi injongo zethu ayikuba masicengane norhulumente ngale nto. Sithi urhulumente must be able to prioritize and ensure that all students now who are currently affected by the lack in the transport system must be accommodated. They must be picked up from home. They must be dropped off at school. They must be picked up after school, and they must be dropped off at home. We're saying that without electioneering, because this is a social issue that we think must be addressed as a matter of urgency. Thank you very much, Mr. Sas. All right, 0738491740 kanti ungatsala umnxeba ku-072-514-5381 ungayisenda na-WhatsApp voice note yakho ku-073-849-1740. Mr. Marshall, I've got a question for you here. A listener has wrote a message asking whether is it true what Mr. Ngaba is saying, that you guys do not have such policies as scholar transport policies, and whether you guys, what would you have done in such a situation? Like, do you have plans in place to counter such situations if ever you would be in such a situation? And is it true that you guys do not have such policies? We don't have a scholar transport in per se, but we have a mobility policy in the Democratic Alliance. What we would have done differently in this situation, we would have gone back to the drawing board and acquire additional funding, lobbying National Treasury, Provincial Treasury, the Office of the Premier, in order to find adequate funding. The first thing I want to also correct is that how can you be a service provider? You render a service, but you don't get the money or the reward at the end of the day.
You're unable to pay your money, your taxi. You're unable to put food on your table. You're unable to pay your drivers. And we are saying we unequivocally on this matter. We want an effective and efficient scholar transport for every needy learner that is qualified on the system. Not when the Premier and the MEC stands making policy speech and say, we are going to transport 144,000 for this financial year, and then midway with the numbers are reduced because districts are being told, you reduce your numbers because we don't have funding. So we are saying, with a effective scholar transport, you need an adequate budget. You need effective, efficient transport. You need operators that will render service and that will be paid immediately after they have done the service, so that they can also then see to their needs. And we are saying we are not going to stop until this province provide effective, efficient scholar transport for all needy learners, and all operators are paid for what service they are been rendering to this province. We are unapologetic of that one. So I'm saying that we have a mobility policy, because mobility is not just scholar transport. I mean, in this province, I just want to say to the gentleman of the ANC, this province and the Department of Education made a promise that to alleviate the scholar transport challenge, they're going to build hostels. Show me, I'm 10 years in this in the Eastern Cape Legislature. Show me the hostels that was built to alleviate scholar transport need. There is no hostel being built. There's no hostel being built to date. Those that will be refurbished, they had to accommodate those students that was there. So we can't even show a hostel. So the increase of scholar needy learners will increase by the year, because every year there come new children to the school curriculum. Others want to move on, and others, you know, that the dropout percentage in this province is so high because of these challenges we're having. We're having these challenges because children are getting sick and tired of walking tens and tens, hundreds of kilometers to school. Getting to school, they're tired, exhausted, and then they feel, let me just give up. Let me just give up. So we are saying, as the Democratic Alliance, we will not give up on this fight until all needy learners that are being provided by the Department of Education are given scholar transport. All operators are being paid for what they're doing in this province. And that's our stance. And we're not cheaper scoring. We are here because we are for the plight of those children that are the future of our country. All right, 0738491740. Sivukani FM Molelekai. Mandikhahlele kuwe msasazi. Molweni tata. Kubaphulaphuli bevukani FM. Ndithi nganganentsiba msasazi. Molweni emhlabuhlangene. Molo tata. Msasazi, mangike ndiphawule ngalo mba ubaluleke kanga. Imsasazi sisengxakini. Msasazi, phambi kwento yoba kufike le nyanga, beke kwakho amalungiselelo athi alungiselele ukuvula kwezikolo. Kwacaciseka uba ke i-Department of Education apha ePhondweni ithi ibiqule yaligangatha kwa elapha eholideni ilungisa yonke into, zonke into zime kakuhle msasazi. Yade nepremier le yalapha ekhaya yangqina yathi zonke into zime kakuhle. Even i-outstanding amount, imali ibingabhatelwanga malunga nabathuthi babantwana ibhatelwe. Sekutshintshe phi umsasazi ngoku? Yintoni libuhlungu angasiyenziwa ngulo rhulumente msasazi? Uyazi msasazi into yoba abantwana bathi beqala babe sele beqala kabuhlungu kangaka. Kweli lizwe lethu lolwaphulomthetho olungaka msasazi, xa uzawubona abantwana abazintombi besihlala benyuka bangamantombazana bengakwazi ukuba bayokufika esikolweni, bambi befika ngoo-10 abanye ngoo-11. Xa efika ediniwe umntana ufika eklasini ephosiwe ii-period zidlulile, omnye ufika uyozela msasazi. Yintoni msasazi kulo rhulumente? Uyazi msasazi kulo rhulumente,
ngitsho nasezindleleni apha kuyakwenzeka iingozi afika athi lo rhulumente hayi ndiqule ndaligangatha sendilungile ekuphinde yenzeke le nto. Funeka oko kwenzeka isehlo ukuze aphakame athethe into engazukwenzeka. Hlobo luni msasazo lukarhulumente lo? Utheni urhulumente msasazo ngurhulumente ongayithethiyo inyani, urhulumente okwasoloko oko funeka kwenzeke izehlo, oko wasoloko ethembisa, oko kwemoto endala lo rhulumente. Hlobo luni lukarhulumente msasazi? Sisengxakini msasazi. Nkosi msasazi, ndiyabulela msasazi. Basicacisele uba hlobo luni urhulumente onjani lokufuneka kwenzeka izigigaba uze aphakame. Yeah, Mr. Binqose, ndiyathemba umvile phaya ke umphulaphule buza into yokuba ngaba ngurhulumente onjani lo ulinda izigigaba uze aphakame. Ndiyacinga uba nalo mbuzo ndizawuke ndiwuphose naphaa kuMr. Ngaba. Qha ndifuna ke ndiqala apha kuwe mnumzana uBinqose malunga nale nto iza notata phaya into yokuba ngaba urhulumente okhoyo uyaqale alinde kwehle isehlo esithile kube ngona zoma ngenyawo, akakwazi into yokuba ngaba ayiplanele into ingekafiki. Uthini ngaloo ntetha mnumzana? Mzazi wami, andifuni ukudismiss ii-feelings zikatata, mhlawumbi zikwi-experiences zakhe, kodwa akakuyonyaniso ukuba urhulumente usoloko esenza izinto ngokweziganeko. I-planning khona, iziganeko zenzeka emaxa wambi, siqhubeke nezicwangciso zethu. Zizityholo esikhe sajongana nazo kakhulu ezo ngokukodwa kwelicala lendlela. Kusiwa zenziwa mhlawumbi xa kukho iziganeko. Ziliqela indlela ezenziwayo ngoku. Ndicinga ngendlela edibanisa u-R72 kwakunye neHamburg, imifudula indlela omhlaba etshintshwayo isenziwa itha. Andikhumbuli kukho siganeko sitheni sasikhe senzeka apho ngoko zezicwangciso zikarhulumente. Indlela esetsilithwa kuqumbu nayo iyajikwa from indlela yomhlaba to indlela enale nto kuthiwa i-paving. Andikhumbuli kukho ziganeko zingako ezithe zenzeka apha ebezinokuba kanti zibangela uba urhulumente atyholwe ngaloo nto. Mininzi ke imizekelo. Ikhona indlela esimenzileyo uphase 1 Willowville to Dwesa esemgangathweni kolona hlobo. Indlela leyo ibisoloko kwizicwangciso zethu kakade. Sizifumene ke izityholo zokuba sishukume ngosuke kuwe ibhasi apha. Ukhumbula ibhasi yayiwe ndicinga uba 2015, I was still the SABC, I covered that story. Ikapha yindlela ibisoloko kwizicwangciso zikarhulumente futhi iza kwenziwa ngeli xesha iphele isenziwa ngayo. Kodwa ke asingeke sizidismiss indlela abava abantu. Siyazihlonipha kodwa ke siyafuna bazi ukuba ngabani izicwangciso zisoloko zikhona. Zimbi kuzo amagosa karhulumente ekhokelwa inkulu baphathiswa nabaphathisa uqobo. Sithi gqaba vele ubala sizibhengeze ezo zicwangciso. Sisezawuqhubeka ke sisenje njalo. Nale inkonzo yeScholar Transport nayo yenye i-initiatives zikarhulumente okhokeleyo ngeli xesha ethe yenziwa ngokubona imeko abantu abajongene nayo behamba imigama emide. Sisicwangciso esi-implementwayo eso. Ewe ke sinawo amaginxiginxi. Benditshilo ke loo maginxiginxi ukuba ayonto engaqhelekanga uba abe khona ngeli xesha lonyaka njengoko kusekho nentshukumo nokubhaliswa kwabantwana. Kodwa ke sinethemba lokuba ngabana xa kufikelela kwinyanga kaFebruwari izinto sezisetlishile in terms of abantwana abafuna isikolo njalo njalo. Nenkonzo yeScholar Transport iyawulandela loo nto. Kulilishwa ke ukuba njengoko bendikhe ndatsho ukuba idimandi yeScholar Transport ingapha kokuba sikwazi ukuyinikezela kumntu wonke, nto leyo ethetha uba ngabana baza kuba khona abo bantwana basidinga iScholar Transport bangasifumaniyo. Ndiyivile ke into kaGaba isithi kufuneka sibe deliberate singurhulumente ukukhawulelana nabo bantwana abanjalo. Liyinenelo, angeke siyikhanyele loo nto. Yiyo loo nto side sithabatha amanyathelo okuba khe sinciphise kwezinye izinto ebezinokwenziwa lisebe khona ukuze sibe nokuhoyana nenkonzo yeScholar Transport le. Hayi kuba ezo zinto sinciphisa kuzo azibalulekanga, nazo zinefuthe elimandla.
ngoba mhlawumbe xa sizawuphungula kwezinye izinto abantu bazawukhalana ngazo ezo zinto ezo. So ingxaki nje, it's a balancing act ekufuneka siyenzile futhi sizimisele ukuba ngabantu sizawuyenza ngendlela eyiyo de sibe nokuba kanti sinazo iintsiba zokuwena naye wonke umuntu odinga isikolo transport. Enkosi msasazi. Ya Mr. Ngaba, ndazi noba uzawufuna na uhlomla phaa, uyabuza umphulaphuli phofu akabuzi uyachaza into yokuba ngaba kule nto igqibothethwa ngumphulaphuli lo tata ugqibokwehla, ndiyathemba into yokuba ngaba lo mfana we-Youth League uyafunda kwezi zinto zenzekayo ngurhulumente wethu. Kudala salinda iinkokheli eziqotho. Ngaba uyafunda uhlomla kuloo nto, Mr. Ngaba? Msasazi, mandingene ndiqale kutata lo bethetha. Uzayo ukuba lo rhulumente uqhuba ingathi uqhuba imoto ye-second hand. Njani na? Nditsho ke msasazi ukuba nyhani enyanisweni urhulumente esiwuphetheyo siphethe urhulumente osuka ezandleni zabanye abantu. Kanjanjalo lo rhulumente uyiyo i-second hand kuthi. Kodwa into endingafuniyo into yoba singayiqapheli okanye singayi-accepti as i-society into yoba lo rhulumente sithetha ngaye ngurhulumente ofike, kukho urhulumente osevisa abantu abambalwa ekhantrini. And njengoba lo rhulumente ebesevisa abantu abambalwa, which is predominantly white people, iinkonzo zerhulumente bezisiwa kubantu abambalwa. Uninzi lwabantu lapha kwesi sizwe ibingabantu ebebecinezelekile, bengenazo indlela zoba bafumane iinkonzo zikarhulumente. Sithe xa sithatha over, sathatha over sasa iinkonzo ezi-limited sazisa kuluninzi lwabantu lwaseMzantsi Afrika. Loo nto ithetha ukuthi ke xa ungakhange ube na mali yadlula le ibikade ikhona nakakade, kodwa ube kanti uzawutyisa abantu abanintsi kunaba bambalwa bebesitya phambi kokuba urhulumente, uza kuba nawo la magingxigingxi sijongene nawo singulo rhulumente. Kodwa asinayo injongo yokuba kanti kungabikho iinkonzo zikarhulumente eziya kubantu bakuthi. So sithi ke wena mphulaphuli nawe msasazi, the limited resources that we have as a government, we are working very hard, tirelessly and sleeplessly in ensuring that the majority that was once previously prevented from accessing and exercising their democratic rights and also accessing government provisions in this country are able to access them through the limited resources that we have. And therefore you are going to have limitations because we are coming with new programs. Njengoba benditshilo, before the government of the ANC khange ibe khona into yeskola transport. Into yeskola transport iqala urhulumente orhulunyendwa yi-ANC. Xa uqala iproject entsha izawuba namagingxigingxi ayo, and from one year to the next urhulumente wethu siyathemba into yoba ngaba uyafunda into yoba iingxaki ebesinazo kulo nyaka uphelileyo akuzuba ziingxaki esiza kuba nazo kulo nyaka uzayo. Also going to the one that you were reading, yes we are learning. We're learning from the mistakes of a government that has been governing for the first time in this country. And siyazibona msasazi, andifuni ibe ngathi singabantu abatsha asiziboni ii-limitations zikarhulumente we-ANC. Siyazibona ezi limitations, and njengoba sizibona ezi limitations yiyo le nto siye sithi xa sizibona sibhale istatement esifana nesi sisibhalileyo ngalo mba weskola transport. Sithi kukhona ingxaki efana nale eyehlela urhulumente wethu esithi ngurhulumente wethu oze nale nto yeskola transport. Into nayo kuneengxaki esijongene nazo ngoku. Sifuna kukhawuleze kusombululwe ezo ngxaki. Asinayo omnye urhulumente esicinga uba ngaze azisombulule ezo ngxaki ngaphandle kwalo we-ANC.
All right. 0738491740 kukanti ungabamba umnxeba ku 0725145381 ungayithumela ke ne-voice note yakho ku 0738491740 so bamba nje abaphulaphuli noba ke bane bahlanu emva koko ndiququmbele ke kwi-guest zam zanamhlanje. Molweni ekhaya uSevukane FM. Tata umsasazi, Molweni mama. nesicelo to. Ndiyacela. Kulo mcimbi transport. Ibuhlungu into eyenzekayo. Ibuhlungu gqithi into eyenzekayo. Sinabantwana abawela umlambo abafunda kwisikolo esikude ngoku itransport iyabashiya bona ngoba kaloku kufuneka baphume ekuseni ngoko babe bacanda amathapha ngelo xesha bawela umlambo wasemachubeni, idama lasemachubeni, and then ke ngoku baphinde bashiywe itransport bahambe ngeenyawo baphinde babuye ngeenyawo kuba bangena i-morning class bafunda ugrade 12. Esicela itransport ibalinde abantwana bethu lo mzuzu lo gama singekabi nayo imali yobafunela indawo ngoba akukapeyi. Siyacela sawafunela indawo bahambe bohlala emizini sobarentela emizini. Okwangoku kubuhlungu ngoba kaloku akho mali bahamba babetha umbethe banyathela umbethe ngezihlangu ngeenyawo. Transport iyabashiya. Sinesicelo baphinde babuye ngeenyawo bazofika ngobusuku bahamba umgama omde sibe sinexhala ukuba azi uba bayofika na kule ntlonti ingaka kweli lizwe likhohlakeleyo kangaka. Siyacela torho itransport izama unyamezela xa baphuma u-5 abantwana izama ubanyamezela torho uba ngabana ikhona indlela. Yeah, Mr. Binqose utsho ke umzali phaa into yokuba ngaba ingathi khona ingxaki malunga nabantwana xa bethe bangena i-extra classes ziye izithuthi zabo zibe nako ke ubashiya. Ingaba uthini umthetho malunga neento ezinjalo tata okanye anikayifikeleli mhlawumbi kwinto ezinjalo ngoba ke nantsi ingxaki ivela phaa nomphulaphula esitsho into yokuba ngaba abantwana bayashiywa esikolweni xa kuthe abaphuma ngeli xesha balindelwe ngalo zizithuthi. Ndicholachola ii-notes kwezinto ziphakanyiswe ngabaphulaphuli ndiza kuzigqithisa ke kwabo bantu bajongene ngqo nalo mcimbi wesikolo transport. Kodwa ke ndiyayicinga umngeni mhlawumbi abanokuba kanti bajongene nawo o-operator ngoba uyawukhumbula uba ngabana bathutha mhlawumbi ngemoto elayisha ii-grades eziliqela mhlawumbi beliqaqobana ke lawo bantwana mhlawumbi bazawudinga ezo extra classes so mhlawumbi ke umcimbi ekufuneka khe ndiwuphakamise kwabo basemagunyeni kweli cala lesikolo transport sikhangele uba singakhawulelana njani neemeko ezinjalo. Mhlawumbi abo bazawungena i-extra classes babe nokuba kanti mhlawumbi bangena kwisithuthi esinye khona ukuze bangalibaziseki nabanye abo banolunye uxanduva baza kuba nalo emakhaya xa bebuyile kufuneka bebuye kwangethuba. So eminye imingeni nje kufuneka siyijongile leyo as we continue to refine iScholar Transport Program. Njengoko sitsho umnumzana uNgaba, we are drawing some lessons wena nakwizinto ezifana nezi. Yiyo loo nto sibulela kakhulu nangala maqonga nisoloko nisiboleka wona ngoba ayafana nje nongathi zimbizo. Abantu bayavulela iminxeba babe nokuphakamisa ezinye izinto bazimehlo nakwezinye izinto mhlawumbi besinokuba kanti asikaziboni. Yiyo loo nto ndisithi ndiwuthabathele ingqalelo esi siphakamiso sikamphulaphuli futhi ndizasigqithisa kwabasemagunyeni khe sikhangela amaqhinga okujongana neemeko ezinjena ngoba ngomso nangomso omnye umama inganguye obetha ucingo othi umntanakhe akafikanga ngethuba ulityaziswe ngabanye ke ngoku classes yena bemfuna apha ekhaya kwangethuba. So imingeni ekufuneka sikhawulelene nayo lena futhi sisebenzisane singurhulumente kwakunye nabahlali uba sizawuzihoya njani iimeko ezifana nezi. Yeah, okay ke mphulaphuli manibambe nje noba bathathu sizawuke siququmbele ke ne-guest zam phaya. Molweni ekhaya.
kakabambeki ke phaya umphulaphuli ndiyabona into yokuba ngaba laa voice note ayithumeleyo khange ayijonge kakuhle ingathi i-empty ke phaya. Ndifuna Mr. Marshall, I want to come back to you with regards to all that has been spoken here. Mr. Binqose has laid out what they are planning to do with regards to this problem. He has said that there are shortfalls. He's not denying that. And Mr. Ngaba as well has said that they are willing to not compromise with regards to this. They want it to happen as the Youth League. Now, with the DA, what is the plan of the DA, and how are you planning on going about it with regards to this situation? Thank you. Maybe I might just take you back quickly. When scholar transport was starting in this province, we had a service provider. Under the service provider, obviously with the limited resources that was available, we benefited much more when it came to learners. Then we insourced the scholar transport service into the Department of Transport. We first had per kilometer paid, then per child paid, and now the new system, I'm not okay with it. So what I'm saying is the Democratic Alliance will first and foremostly make sure that intervention is needed and is needed like in yesterday, whereby all needy learners that are qualifying for scholar transport as per what's on the record needs to be transported every day of the school week until the financial year. So adequate funding needs to be resourced. And then the second thing that we are very, very clear on, because it's happening in other provinces, we are advocating for this service to be taken back to the Department of Education. Because you see, when collaboration takes place with the Department of Education, the Department of Transport, with regards to numbers and verification, there's always a challenge. And we are saying education gets the second biggest budget in this province. So therefore, take the service and take it under your ambit, and maybe the implementator of the project can be Department of Transport. But scholar transport should be taken back to the Department of Education, because they have the numbers that they verify. They can know that the learners, they have a bigger budget than Department of Transport, and Department of Transport can become the implementator of the program. But under the Department of Transport, we are going to sing this song for the next decade or two, because inadequate budget are always provided to the Department of Transport in order to render scholar transport in this province. So we are saying very firmly, we are going to continue making sure that all needy learners are being transported in this province, and all operators are paid on time until the financial year ends. Thank you. Right. Zakunika ithuba ke mnumzana uBinqose uba uphendule ke phaya kulaa nto ibithethwa phaa ke nguMr. Marshall. Kodwa masiqala phaa kumphulaphuli, ngoba ke ixesha noko selibabetha abaphulaphuli. Ndiyafuna into yokuba ngaba baphefumle nabo malunga nale nyewe, ngoba bambi bangabazali, bambi ngabafundi. Ingoba kacaka lena banewari into yokuba ngaba abantwana babo bafike esikolweni babuye noko bephephile. Usevukani FM, molweni ekhaya. Molweni tata umsasazi. Molweni mama. Ngumphulaphuli imchebula. Tata, ndicela ubuza mna kuba tata balapha. Kwenzeka njani into yoba abantwana basinikwe iskola transport iminyaka ethile isuke ngoku sixuthwa phantsi kweziphi imeko, okanye baye bajonga ntoni ukuze babe bayaphinda bayasixutha? Ndibukele abantwana abasuka eApharndwana besiya eMchewula behamba ngeenyawo, ngabantwana bebekade benaso iskola transport, but ngoku sixuthiwe iskola transport sasiwa kwenye ilali. Number 2, kukho abantwana abasuka kwakwezi lali zaseApharndwana babheka kwisikolo sase-A Mzantsi. I-distance inde kakhulu. Kweli langa lishushu abantwana bazawuthini? Kutheni bengasinikwa iskola transport, okanye kujongwa ntoni mhlawumbi? Ngoba abantwana bancinci, bahamba bephumla, basindwa nangoobhaka. Ithini indaba yeskola transport? Kunikwa izikolo ezitheni, okanye kujongwa umgama ongakanani? Enkosi tata umsasazi. Mandiphinde ndibuye tata umsasazi. Xa ndijonga aba bantwana baseApharndwana
bakude kwezi zikolo zozibini, bakude kwezi zikolo zozibini, bakude eMqhewu, bakude eMzantsi. So abana-choice yoba bangaya kwesiphi isikolo. So umntana uya kwesi sikolo acinga uya kusaqonda uba singafane sibe kufitshane kodwa zona zikude. Ayikho into ezawufundwa ngabantwana uba urhulumente akaboni icebo uba abanike isikolo transport. Enkosi. Yeah, buke watsho ke mnumzana uBinqose into yokuba ngaba noko kuyaprioritizwa xa kufikela kwi-distance yokuba ngaba kuqalwe ngabaphi na abantwana malunga neskola transport. Uyakhala ke usisi phaya into yokuba ngaba sixuthwe xa kutheni iskola transport because siyabona kukhona abantwana abahlala kwi-distance ezikude ukodlula abanye kodwa bahamba ngeenyawo. Aba bahlala kufutshanana bona basenaso iskola transport. So ke uyabuza umzali phaa into yokuba ngaba iye ithini ke ngoku into yokudicide into yokuba ngaba ngubani omakafumana iskola transport, ngubani ongena ongasifumani. Msakazi wami, xa sidiskhasa le micimbi yeskola transport, ndicinga uba kuzawubaluleka uba nirhwebe noogxa bethu kweli candelo lezemfundo. Ngoba inyaniso kukuba isebe lezothutho izikolo alizazi nabantwana asibazi ngoba ngaboogxa bethu kwa-education. Xa ndithetha loo nto ndithetha nje inyaniso msasazi, ingavakala ngathi ke mhlawumbi siya, kodwa ke into esiyenzayo kukuthi singatranspota abantwana banga nini ke abazawuzazi ngcono izikolo nabantwana ba-more deserving than the others. Therefore baprioritize bona ke oogxa bethu kwelaa cala baze nezikolo nabantwana kuthi size ke thina nenkonzo yokuqhuba abantwana bokubasa nokubabuyisa esikolweni. Ndizama ukuthi ke mhlawumbi bebengawuphendula ngcono kukuba zintoni ezona zinto bazijongayo kakuhle kakuhle, kodwa ke ukukhawulelana nje nomama ukuphendula ezo zinto ndizazi ncakasana mna. Eyokuqala ngulo mgama ungapha kweekhilomitha ezintlanu ukuya, kilomitha ezintlanu ukuya, round trip of 5 kilometers. Kodwa ke zikhona ii-instances apho kuye kujongwe uba badlula kwiindawo ezinjani. Mhlawumbi badlula emahlathini bawela imilambo. Those children will generally be a priority. Abo mhlawumbi bahamba ngasethini apho kukho ii-chances zokufumana i-public transport, whether ziiteksi or ziibhasi. Zezinye ii-criteria abayisebenzisayo ukujonga uba ngabaphi abamele ukufumana, ngabaphi abangamelanga ukusifumana, ngoba njengoba benditshilo idimandi ingaphezulu kokuba sikwazi ukunikezela kumntu wonke. So kuqala kujongwe ezo zinto phakathi kwezinye, kodwa ke izikolo zezoxa bethu kwa-education nabantwana ngababo siprovayida nje i-service thina. Mhlawumbi esi sikolo asikhankanywayo mama babe ndisebenzisana nabo belapha ecala kwam besinokwazi ukujonga ngokukhawuleza uba kutheni esi sikolo besiyifumana kunyaka ophelileyo ingekho ngoku. Kodwa ke ndiqinisekile uba inento kwenza nale nto yokuprayorithayizwa. Intlungu yona inzima, kodwa ke ngelinye ixesha kuye kuthatyathwe ezi zigqibo zinzinyana ngethemba lokuba ke sizawukwazi uyifumana indlela yokukhawulelana nezo meko. Kodwa ke isikolo esi ndisithathe phantsi igama laso, sesinye sezo ndizasigqithisa koogxa bam khe bazame ukutsheka uba ngabana imeko yaso ithini. Ingenzeka mhlawumbi sekhona nto nje kusekho amagingxigingxi athile ekufuneka elungisiwe, okanye apha kwi-prioritization ikhona impazamo eyenzekayo khona ukuze babe nokukhawuleza bayijonge kwakhona. Enkosi. Alright, ya ke mphulaphuli wembadi, umphulaphuli we-VCR FM, ndizawuthi ndibakhulule ke abanomzana xa kubetha ke laa ntsimbi ye-11. Sishiyekeleke imizuzu ngoku elithoba, uze ukhawulezise ke uba ngaba ukhona into orhalela uyibuza. Kwaba bangafumenanga thuba nokwana ndizawuthi ndiyidlale i-VN yakho ngethemba lokuba ke izawuthi ifikelele apho ibibhalele khona. VCR FM, molweni ekhaya. Molweni msasasi. Molweni mama. Heyi, imbi into esikuyo msasasi. Uthetha nomphulaphuli apha ezingxoweni lethu. Sisengxakini yabantwana bahamba ngeenyawo. Funeka apha bayaphuma ngoo-5 bawuleqa isikolo phinde bazofika ngomnye u-5. Akukho nento esiyaziyo, asiyazi noba izawubakho nini noba izobakho. Hayi, sisengxakini thina apha kule yethu ilali. Sixakane nento, asinayo nemali yokuqasha ubana singabazali balapha asiphangeli.
abantwana baphuma kuphilwa ngale grant. Sizayithatha phi imali yokuqasha i-transport? Abazali abanye abantwana ngababini ngabathathu. Nokuqasha i-transport for ukulayisha abantwana babheke esikolweni kwamhlontlo basuke apha bayofika xesha liphi baphinde babuye emini. Awusichanile urhulumente. Ngoku uzawuvotwa phofu. Hayi usifumene kodwa ke makuvotwe abafuna uvota kodwa usichanile thina. Bulela msasazi, ndilapha ezingqondweni. Molweni. Molweni ekhaya. Molo msasazi, nguSiphosithi Phothule esifama kwizikhumana. Bendicela ubuza ke ngoku akusazanye nokuba zezi teksi zilantuka zihamba etawuni kuba kunoba kuxuthwe i-caller transport sabantwana. Cela urhulumente bamane babhatala ke imali uba uyakwazi urhulumente. Okanye ke umntu amane ebhatala leke inyanga kancame loo nto ke. Uba uzodathini ke nyhani urhulumente abazali bakhe babafuna aphumelele naye abe neli kamva liqhubekeka phambili naye akwazi uziphilela. Bye-bye ke msasazi, ube nemini emandi. All right. VCRFM molweni. Ndiphinde ndingene kule ndawo msasazi. Okay tata. Mandixolise msasazi, mandixolise. Msasazi, bendingena kule ndawo yendlela ndithi utata into eyenzekayo uthi indlela bazenzile uyazibala. I'm sure kunoba asifika ngapha eshumini endlela athetha ngazo okanye ndibheka kubo okanye ndingene ereyidweni sele eqhuba. Ndinombuzo othi kwezi ndlela zinkulu zetha from R61 or N2 zonke babhideke ndawo nibona kwelaa khondo lika-former mongameli uMsholozi ngelaa xesha ebesenza indlela yena wayeyichane ndawoni yena ubawo uMsholozi ngoba indlela zalapha uzenze zonke eSouth Africa ngexesha elinye inguyeshani oko stop and go 24 hours. Kodwa uphume namhlanje ngomso mnye baphelelwa yimisebenzi abantu ebebesebenza ezindleleni beyoxhamla abantu abaninzi abadala nabancinci. Ezikwarini kusombiwa ikwari kusenziwa ntoni. Ndiye ngoku kweli gama belithethwa ngubawo uFikile Mbalula esithi indlela zizawukwenza indlela ziyenziwe ebesithi indlela ziyenziwe. Ustop and go ufikile abantu bakuthi nabantu abatsha bazawuvotela umbutho okhokele i-ANC. Yangathi yinto eza kwenzeka ngoku deske wathi nocimicimi wombane bawugqibile asoze uphinde ube khona. Yandothusa ke na umbane ucime ngeli xesha athethayo engekagqibi nothetha. Apho ke ndiyakhona ingase andixele kule ndawo ithi babhideke ndawoni bona kwezi ndlela zinkulu besenziwa nguMsholozi. Uphela ithemu ngoku 5 years full. Bagqibele ngela xesha benza laa ndlela inkulu leya laa bloko inkulu iselusikisiki inde kakhulu isuka ngaphi iyoma kwenye intaba. Ingaba yintoni le bangakhange bayincance phaya kuMsholozi? Ngoba ngoku usibalela indlela ezingafikanga kwaseshumini utata aze ezenziwayo kanti ngela xesha likaMsholozi bezingabalwa bekuvele kuthiwe indlela iSouth Africa kwenziwa indlela yonke indawo ustop and go yonke indawo. Ngicela nje ke andiphe apho msasazi. Ya, benzocela ke kuni banomzana into yokuba ngaba noko siqale simamele nje abaphulaphula emva koko nibuyele kuni nizawushwankathela yonke le nto ithethwa ngabaphulaphuli kunye ke nale nto besingayo namhlanje. VCRFM molweni. Abantwana magwala edalweni bawela imilambo abantwana abanaza last time into
Abana transport awela imilambo isini VCR molweni. Isengumbathane msasazi. Awumbathane. Bekunganjani i-Department of Education msasazi inohlala phansi ifumane isisombululo a-permanent solution kulo mcimbi ngoba oku ndikutshiswa ukuba msasazi phaa around 2016 bendisekwamasipala nam ngelo xesha yayisesemandleni iveni yam ndilayisha abantwana abaya kwaMhlontlo kwenye high school elapha eLady Frere behamba ngenyawo. Ndangenelela sendivolontiya ke ndingaxeshwanga ubona intlungu yoba at 9 o'clock up to 10 o'clock aba bantwana bagcwele ecala kwendlela babile bamanzi xhopho baya kwisikolo esikude kangaka. Ndiyasazi esa sikolo nam ndifunde phaa e-high school. Ndavolontiya ndilayisha abantwana phaa ndiyobadiliza phaya. Yabona is around 2019 2018 ngelo xesha msasazi. So iyakuxelela msasazi into yoba le ngxaki permanent apha kubo abakwazi ukuyisombulula. Yiyeke into yoba maxa wambi kunzima inyani ukuyivuma kodwa xa uyijongile yingxaki abangakwaziyo ukuyisombulula le. Yiyo le nto ndithi kutheni bengenawuhlala phantsi bafumane icebo eli-permanent elizawuhlala lisolid. Ngoba kaloku ukuba bazawufika bathi isizathu kungenxa yento yoba emva kwe-30 years bona bayafika kulo rhulumente, sasaza siyamkeli into uba urhulumente enze rongo. Asoloko isithela ngembali yorhulumente owadlulayo after 30 years belawula. Bazothi ke ngoku xa ngabe bengakwazi ukusombulula izinto, hayi ngulaa rhulumente wedlulayo. Okokoko i-complain kuzindlela azikho bakhala ngurhulumente owadlulayo. Bona bangurhulumente wangoku msasazi. Benzani msasazi? Ayikhona msasazi. Asivumelani nabo tu. Masibambe okugqibela ke VCR molweni. Ndiphinde ndingene kule ndawo msasazi. Utata ndicela akhe andicacisele. Yintoni le ibisenza uba ngaba nabadilize i-junior kushiyeke i-primary? Ngoba ngoku sesithetha ezi zinto sizithethayo kubuhlungu abantwana besikolo xa bahamba ngenyawo. And kufuneka kuqeshiwe. Uyaphinda uthi yena utata abazude abantwana bakhwele iskola transport zonke bakhona abazawuhamba ngenyawo. Ndirhalela utshekishe bakunoba phaa kuye ubuye unabantwana aba5 angamkherisanga esikolweni. Uva kanjani lo angamkherisanga umntana okanye yena uphila kanjani emphefumlweni wakhe? Molweni ekhaya. Mandibulise msasazi namadwendwe akho. Msasazi uyazi urhulumente asithi ipolicies zakhe zimbi zonke. Kodwa lena enye into urhulumente into ayenzayo xa ezawubisa imithetho akaqali kubahlali base-South Africa uvele nje qha vele sewusuyisa umthetho. Sithi qha labe sewubekile. Uyabona msasazi sesikule nguba kaqaka nje sasiyikhalele le nto ku-Department of Education esayiveza le policy. Sasiyibona iziphumo zayo. Ngoba kaloku nawe uyayazi msasazi besikhule phaa ngaphambili kungekho lali ingenasikolo. Kaba kwezinye zazizwe ezibini elalini enye. Yayilula ke kubafundi loo nto umntu avuke kokwabo abheke esikolweni apha kufitshane. Kwakho lolu dityaniso lwezikolo siyikhalela loo nto sithi rhulumente yintoni uyenzayo izawuphinda ikohlule le nto uyenzayo. Wayenza kurhulumente ngoba kaphikiswa ke. Uyabona ke msasazi ngoku into eyenzekayo abantwana bathuthwa and nezi zikolo zayekwayo zangamabhodlo zezi zihlala konqevu kube nzima nodlula kuzo. Ufumanisa uba ngoku segcwele amaphara nje kudinwa kukuya kwezi zikolo zikude ngoba abanye abazali abanayo naloo mali. Ngento esasiyikhalele isaqala uimplementwa le policy uba izikolo
ngenxa yoba zinabantwana abancinci zizawuswa kwizikolo kwenzela abantwana babe baninzi azasetyenziswa nezo building zishiyiweyo. Ithi ke ngoku le nto msasazi kwakusithiwa ke ngoku uzanye useyiva imali le siphinde seva phintshintshe yile mali ngoku iSouth Africa seyikhala kungabinamali ngoba imali iphinde yahla nomlenze kwakwiziphathamandla oosopolitiki beli lizwe. Uyabona msasazi yena le umhlekazi lo wolutsha ayithetha into athi oonoteksi nabo banabantwana phaa mabatransporte noba bakabhatalwa upfront impossible ayisoze ke ikwazi ukwenzeka loo nto ngoba kaloku amafutha ngalanyuka mihla nemihla. Iindlela zikho rayithi ziyophuka iintsimbi zezimoto ngoku uzawube utransporta abantwana ube unama-10 wakho ongazubhatala uyawubhatalwa sowulibele. Uyabona nyhani msasazi ezinye izinto urhulumente ngasaqala azokusabela before awubeka umthetho ngoba ngoku sesisilenga uba kacaka nje. Ndiyaphinda ndithi nala mabhoto ezikolo ngalahla loo ngqevu kwenzeka ulwaphulomthetho phaa kulaa mabhoto. Sesigcwele amaphara nje elizweni. Abantwana abancinci uyababona nawe phambi kospa ubone uba ngumntana ebekufanele usesikolweni. Abayekanga esikolweni babengafuni isikolo ngoba into enyanzelwayo isikolo ngaphambili bungasoze ubona umntana phandle during the week. But now kwa-implementwa le mithetho then abantwana baphela ngoku bedinwa because omnye uyaya namhlanje ngomso akayi ngoba kaloku akukho lula ufunda kude. Eziba ndisitsho uba kwakungekho lali ingenasikolo phaa ntlantlolo kwenziwa ke le nto yenziweyo ke ngoku kwi-new democracy yethu. Siyinqanda le nto. Heyi urhulumente asiphulaphula akaqale kuthi make ndehle msasazi. Okay, ndizawuza kuni ke bahlekazi bam nifake nje closing remarks zenu malunga nalenyewe malunga kuqala kodwa ndicela siqale phaya kule nto ithethwa ngabaphulaphuli. Mr Binqose ndizoza kuwe malunga nalaa mntu uphulaphule beke wavela esithi yena uphaya emagwala edaliwonga. Ndiphinde ndivele kuwe nakalaa nto ibike yathethwa kusithiwa bangaba le nkonzo mayiphindele kwisebe lezemfundo ngoba nina inohlulile kutsho ke phaya ke uMr Marshall esithi into yokuba ngaba nine inadequate budget phaya ke kulaa department yenu yezothutho. Ndibuye ndize kuwe ke Mr Ngaba uzawuthi phaa emva koMr Binqose nawe uhlomle kulaa nto ibike yathethwa ngumphulaphuli phaya esithi into yokuba ngaba maniyeke umane nisola urhulumente owadlulayo iminyaka iyi-30 ngoku niphethe mele uba noko nokwana senibeke endaweni ilizwe. Mr Binqose maniqale kuwe tata. Beke watsho omnye umphulaphuli phaya into yokuba ngaba khona nemithetho ethi iwiswe ebahlalini kungakhange baconsultwe bona ngurhulumente. Ingaba yenye yaloo mithetho nalena ukushwankathela nje tata uphendule nje laa mibuzo ibike yaphoswa phaa ngabaphulaphuli. Msazi uxanduva lwe-scholar transport lusaqakathiswe thina ngoku si-Department of Transport njengesebe nabanye abarhulumente lo xanduva esiluthabathele kuthi olo futhi sizimisele ukulenza ngokuyimpumelelo. De urhulumente wethu ke agqibe ngolunye uhlobo siza kuqhubeka nenkonzo le-scholar transport. Kodwa ke kubalulekile ukuphawula uba ngabana suseloko le nkonzo ifikelele kwisebe ngo-2015 amanani abantwana ababenefita kwi-scholar transport have almost doubled in the 10-year period. In fact, it's less than 10 years siyithathe over, because when we took over in 2015, we were talking about 68,000 learners that were benefiting from scholar transport. And as of last year, abantwana by 103,000, and we had reached a peak of 224,000 at the height of the COVID kubantwana abafumana scholar transport. Those can be hallmarks of a department that is failing in the scholar transport problem. We are talking here about a department that has done so much with so little, that has
gone as far as to improvise and reprioritize within the department to ensure that the program of scholar transport is sustained. And we are proud of the role that we are playing as a department towards the ever-increasing matric results and results in other grades as well within the department through the scholar transport program. So that those cannot be hallmarks of a department that has failed. Kodwa-ke we take note of zonke izinto eziphakanyisiweyo ngabaphulaphuli kwakunye nomnumzana lo we-TA ngokweyamene ne-scholar transport. We are not discarding anything that has been put on the table. We are considering everything and we are drawing some lessons from their inputs as well. Kumcimbi wendlela msasazi, andazi noma umnumzana Ngaba uvile na, but mhlawumbe angawuphendula ngcono lokuba ku-individualize umsebenzi kahulumende kuthiwe ngexesha likaZuma labe kunjeya. Ezi bendizibala indlela zindlela esiziqale izindlela zomhlaba sazitshintsha sazenzitha. Of course ii-projects ezisaqhubayo ezo, kodwa ke ngumsebenzi omele ukuqwatyela izandla owenzekayo kwiphondo leMpuma Koloni. Mhlawumbe umnumzana Ngaba kanganyathela ngcono kulo mcimbi wokuba ku-individualize umsebenzi kahulumende. Ndiyawubona komnye umbuzo othanda ukuphakama ngulo mcimbi we-load shedding. I think it's also political, kodwa ke nam njengomhlali ivusa umnyele kakhulu ndimvile umnumzana e-DA ethetha ngalo mcimbi we-load shedding and using apartheid. Kuthi njengabahlali, as people who have been in perpetual load shedding under the apartheid system, we are not making any excuses for load shedding. It's something that needs to be dealt with. But the moment you draw load shedding and apartheid, then we are missing the point completely, because many of us were in perpetual load shedding under the apartheid system. So we need to be careful on how we are using load shedding and making inferences to the apartheid system, because there are some dangers there. Thank you very much. All right. Ukushwangathela ke ndifuna uyapha kuMr Ngaba, cha ke umane ndilahleka ke phaya uMr Ngaba. So ke into endizawuyenza mani bendiqala phaya ke kuMr Marshall ke ndive phaya kuye. Mr. Marshall, okay, now Mr. Ngaba. I'm going to come back to you, Mr. Marshall, for your closing remarks. I just want to start with Mr. Ngaba. Mr. Ngaba, bengicela nje njengoba ebethilo pha Mr. Binqose into yokuba ngaba umphulaphuli phaya uyawa individualize ke njengoba esitsho Mr. Binqose wathi ngexesha likabani esithi ke umnumzana uJacob Zuma indlela besenziwa zonke i-national roads ngiphansi phezulu, ingabe ke kwahlulakalwa phi ke ngoku ngulombutho. Sibuye ke ngoku sizovela napha kumphulaphule beke wathi xa makusiyeke ukuhlala siblame urhulumente wakudala. Senineminyaka engama-30 nisesihlalweni, ingaba nina nenze ntoni? Bengicela nje uphendule lo mibuzo mibini, emva koko ushwankathele ke nawe tata ngomyalezo ozawuthi ube nawo kubaphulaphuli. Mandibulele msasazi. Mandiqale kulo mphulaphuli besithi ingaba yintoni le yenziwe ngurhulumente we-ANC kule past 30 years. Ndiqale msasazi ngokuthi I don't think that it's questionable the interventions of the ANC government. Bebehlala emabobosini, abantu bebehlala kwi-informal settlements, sakhe RDP houses, sathatha abantu ebebengena access to higher education. Higher education, which was an exclusive and material matter of the perpetuation of white material conditions. Sathatha abantu abamnyama, saqala nge-intervention ka-TEFSA, sangena kwi-interventions zika-NSFAS, sazongena kwi-intervention now that you speak about in other institutions of higher learning. Yoba uquintal 1, 2, 3 bhatali e-university, bhatali for uku-aplaya yonke loo nto. Sathatha in the Eastern Cape, almost 90% yabantu base-Eastern Cape ngoku njengoba ndithetha nawe have got
Sekhona mnumzana. Mr. Ngaba. Yeah, ngathi uyaqhawuka ke phaya Mr. Ngaba. Okwangoku manibe ndisiya phaya ke kuye umnumzana uMarshall. Mr. Marshall, we're having problems a little bit there with the Mr. Ngaba. I'd like to come to you with regards to why we gathered here today, with regards to the scholar transport system, and with regards to your perspective of what is going on here, and with regards to what you've heard in totality, with regards to what has been spoken about. And Mr. Binqose has said that they are trying by all means to make sure that this scholar transport system is something that is going to work. Could you please just give us your closing remarks and what the DA is doing with regards to the scholar transport system, and if there are any plans in the pipeline with regards to this? Thank you. So why we're here today is because of the Department of Transport, under the auspice of scholar transport, inadequate to render a needy service for learners at the beginning of the year. And we have seen and we have reports of thousands of learners in the Sarah Baartman as well as elsewhere in this province that are unable to get to schools because of glitches within the department, non-service providers that have not been procured, and therefore children are being robbed of a education that they are entitled to. That's what we're here for. The issue that at his hand is that, and I want to reiterate, we have warned the department and we have warned the portfolio committee not to go ahead and adopt an unfunded budget. Unfunded budget in the sense because I'm going to reiterate, we have used money of the 2023 budget to pay for the 2022 services that was rendered. Insofar as that also, districts were given instruction and a memo to say, now you need to reduce your numbers. That was done in last year, early in last year. It was done in writing to districts. Reduce your numbers in order for us to get to a point where we can be able to render service. We are saying to the MEC of Transport, MEC Ngata, we are saying to MEC Mvoko, we are saying to the Premier, please step in and intervene. Intervene in a sense by making sure that funding are being channeled to scholar transport so that all these needy learners can be transported, all operators can be paid, and that nobody is robbed in the process of what it needs to be them. In the instance of learners, they need education. In the instance of operators, they need to be reimbursed for service rendered. And we are saying that is the fundamental thing. Find alternative funding or lobby National Treasury to say that we need, in dire need, funding in order for us to transport our needy learners. And we are saying we need effective, efficient scholar transport in this province in order so that all needy learners are being catered for. And that's what we're all saying, and we'll continue fighting for that. We'll continue raising the issues. We'll continue bringing alternatives. The last thing I want to say, we are one of the provinces that never ever wants to implement innovative plans. No innovative plans. We are still sticking to the normal decorum of the house. We are still sticking to the normal conventions where we want paper trails. We want to do things at the old system. We need innovation, innovative ideas in order for us to better our systems so that we can then render service. In the Western Cape, they got a monetary system of these vehicles whereby they can tag, they can see where the operators are, and we need such innovative ideas in order to minimize our efforts and our work so that we can be having effective and efficient system that will work for every single citizen and child as well as operator in this province. Thank you. All right. Mnumzana uNgaba ubusahlomla ke phaya malunga ke nalo rhulumente kuthiwa senamashumi amathathu eminyaka ephethe kodwa ingathi yakho nto iphathekayo esitsho phaya umphulaphuli ubusahlomla phambi koba uqhawuke ke mnumzana bendisacela nje uphinde uhlomle ke malunga naloo nto uzawutsho ke uvaleliso ishwankathele.
Yes, no, ndiyabulela msasazi. Ndixolise ngento yoba ndiqhawukile, ndisebenzisa ifowuni. But eyona nto ebendifuna siyishwankathele yinto yokuba akuyonyani into yokuba ngaba kule 30 years akukho nto yenziwe ngulo rhulumente. Kangangokuba ubuyajonga kakuhle indlela abantu baseMzantsi Afrika abavota ngayo, uyawuqaphela into yokuba ngaba ukusukela ngo-1994 kwangoku kwakusithiwa uMandela is a hero to the whole country. White people did not vote for the ANC. White people did not vote for Mandela. Those who are privileged and who are sitting in a privileged position did not vote for the ANC. People who are voting for the ANC are people who acknowledge the interventions that the ANC is coming with. Ndithe xa ndiqala apha msasazi ndathi le nto yeskola transport nazo zonke ezinye iingxaki esijongene nazo singurhulumente mazingasetyenziselwa into yokuba abantu mabafumane amanqaku atshiphu kule nto yopolitiko kuba sisiya kwii-elections kulo nyaka. Ezi parties umzekelo lula le party kuthiwa yi-DA ayikhange ibe nazo ii-policies ezifuna ukhupha abantu bakuthi kwiimeko ababehleli kuzo ngaphantsi kwe-apartheid ukuba mabakhululeke nabo babe nendlela nenxalenye kwi-economic participation of the country. Also khange ibe khona into ethi kwi-DA kutsho uMr Marshall ngoku apha kule nto kule mbadu sikuyo uthi i-DA ayinayo i-intervention in terms of policy ethetha ngeskola transport. Now iskola transport is a policy intervention eza ne-ANC. Xa usiza neskola transport kwi-ANC uza nento entsha engakhange yakhona ngaphambili ekhantrini. Into ethetha ukuthi xa usiza nento entsha kufuneka uqala uyitheste ibe neengxaki zayo, uthi sele uyiqhuba iphinde ibe nezinye iingxaki ezanazo. Yiyo le nto ndisithi urhulumente esiphantsi kwawo we-ANC ngurhulumente omane efunda nyaka nanyaka esihamba ngaye, afundele into yokuba iingxaki besinazo kulo nyaka kupheleyo bezinje nanje. Kulo nyaka uzayo masizame into yokubana ezi ngxaki zingabikho ngale ndlela besizi-experience ngazo kunyaka ophelileyo. Msasazi, le nto ithi i-ANC ingathi ngumbutho wesizwe ongakhathaliyo okanye ngumbutho wesizwe ongathi wenza into angayaziyo. Funeka sikhawuleze siyilungise kubaphulaphuli, siyilungise nakumalungu eminye imibutho ephikisana ne-African National Congress. Ndithe xa ndiqala uthetha namhlanje ndathi isisombululo sengxaki esijongene nayo efana nale nto yeskola transport iafektha abantwana bethu singabantu, singabazali balapha eMzantsi Afrika, particularly aba bantu bazala abantwana bengenazindlela zoba mababakhwelise ukubheka esikolweni. Into ethetha ukuthi lo mngenelela we-ANC woba makube khona iskola transport, xa neengxaki onazo ezifana nento yoba uba ngabe itransport ayithathi umfundi okanye umntana phambi kwendlu, kufuneka aqala awele imilambo phambi koba ayodibana netransport okanye avuke ngo-5 ekuseni. Ziingxaki ezo esithi ziingxaki ekufuneka sizisombulule norhulumente. Njengoba benditshilo nangoba bendiqala ndathi sine-meeting esinayo ne-department ethetha nge-prioritization of interventions of the basic education system, which speaks on the issues of where there are unnecessary budget expenses. You must have a budget cut, and those priorities must then be redirected towards ensuring that wonke umntana wase-Eastern Cape oya esikolweni ufika esikolweni engakhange adinwe ngenxa yoba uye esikolweni ehamba ngeenyawo. Sithi ke ngoku mphulaphuli xa ndivala asiyifuni le nto yoba sithi xa sinemicelimngeni efana nale sithetha ngayo, sithi xa sisithi abantu basekuhlaleni, oonoteksi, abantu be-Department of Transport, abantu be-Department of Education, i-CPF nezi-stakeholders zonke
eziqinisekisa into yokuba abantwana bafika esikolweni bekhuselekile. Makungasetyenziswa iingxaki esithi siye sijongene nazo zisetyenziselwe into yokuba kuba sisiya kwii-elections makuthiwe there is an ANC that is a failed government. There is no such thing. The ANC cannot be a failed government. There is an intervention of the ANC even in terms of the higher education system, if I may embark on that issue. The ANC is producing graduates in this country that cannot be absorbed by the market system of the country, because the market system and the education system of higher education previously was intended for a few privileged white people. Now the ANC then goes and educates black people, and it creates more than 500,000 graduates annually of the TVET college and institutions of higher learning in terms of universities and technical colleges. Now, what you do is that, and this is a policy position of the ANC clique that we have been speaking about, even in ANC gatherings, is saying reindustrialize South Africa so that the graduates that we are producing in institutions of higher learning are able to respond to toothbrush, bread and butter issues of society, not of a select few. But that when you create a graduate, that graduate must not be a graduate, umzekelo we engineering, that must be absorbed by VW, that is German, or must be absorbed by Mercedes-Benz, that is German, or must be absorbed by BMW, that is German, okanye uphangela kwa Jaguar, that is of the United Kingdom. But we're saying reindustrialize South Africa so that South Africa, just like China is doing, can be able to use its own mechanical engineering graduates to produce a manufacturing sector that is able to produce South African indigenous brands that will respond to the unemployment issue, one, two, that will respond to material conditions of our country. We have got the solutions as the ANC government, more than any other party that can speak about. If you talk about the building of roads in South Africa and access to them, and that of electricity thereof, is an intervention of the ANC. It cannot be attributed to Jacob Zuma. Jacob Zuma is a president amongst other presidents of the ANC. He's not an individual that must be praised as if he is someone that was existing in an island on his own. He was existing in an ANC that gave him, by the way, a policy position of an organization to say, this is what you must implement. But unfortunately, we were emboldened by criminal network. We were emboldened by a capturing of the state that is proved by the Zondo Commission during his tenure in government. And we cannot be apologetic about that as the ANC, and will never be. So we're saying the sitting president now is here to correct those issues. All right. Yeah, inkosi kakhulu ke phaya ke kumnumzana Ngaba. Mr. Binqose ukuvalelisa nje tata bengicela uphendule nje umbuzo bemnye emva koko ukhuphe ke i-closing remarks zakho kuba phulaphuli malunga nalomba. Khona umphulaphuli obuzileyo phaya kuba ngaba now that abantwana sebeshiwe zizikola transports and bashiyekile esikolweni, what is being done then to make sure that abo bantwana bayancedakala esikolweni and they catch up to the curriculum? Ngaba ikhona into yaziyo okanye zikhona plans whereby kuzawuzama uncediswana nabantwana that have fallen behind to be able to catch up to the curriculum? Mzazi masibulele kakhulu ngale mbizo. Because this session has really felt like imbizo. Some of the things kwimbizo, you take notes and you go back wenze report back nakwegabakho khona kuze kube nokudevelop programs ezizawuthi zijongane kanye nezimeko ziphakanyiswa ngabazali abathe babetha ucingo bangena kulo mklamazo moya. Sisebenza singurhulumente omnye kodwa ke in a team. A team is made up of individuals. So ngumcimbi esawuphakamisa lona noxa bethu
ngokuda kwelicala lakwa-education khona ukuze kube nobakho amaqhinga okuqinisekisa ukuba ngaba nabo bathe baphoswa zinsuku likhona iqhinga lokwenza lento okuthiwa i-catch up for bona khona ukuze bangazibhaqi besilela ngasemva ezifundweni khona ukuze kuphela unyaka babe bebetha ngasinqe ukubheka phambili. Alright. Ungathini ke ukuvalelisa kubaphulaphuli ngoba ingathi isizwe sonke salapha eMzantsi Afrika sixhalabile malunga nale meko kungakumbi apha eMpuma Koloni nje ukuthoba izibilini nje kubaphulaphuli Mnumzana uBinqose ungathini kubo ukuvalelisa nje tata? Siyayiqonda inhlungu yabaphulaphuli, siyayiqonda inhlungu yabahlali yiyo nto sisebenza umhla nezolo nkuna ngempelaveki ukuqinisekisa ukuba ngabana imicimbi eyamene nesikole transport iyalungiswa. Njengoba nditsho into yokuba sibe kanti asikalungi ncam ngeli xesha ayonto engaqhelekanga njengoko nento ye-registration yabantwana ingekabopheleleki ncam ngoba njengoba bendikhe ndatsho ngaphambili umcimbi wesikole transport is secondary to that. Kodwa ke ndiyafuna ukubaqinisekisa uba ngabana yenziwa amatiletile okuqinisekisa uba ngabana ingxaki le iyasombululeka. Kambe ke ndifuna ukwenza amazombulelo kakhulu nakwivukani FM kwakhona ngeli thuba nithe nasiboleka lona khona ukuze sibe nokuba nezi-interactions nabaphulaphuli. Ezinye zezinto abaziphakamisileyo zilulutho kakhulu futhi zizinto esizawuthi sizi-implemente going forward. Inkosi kakhulu. Alright, ngumnumzana Unathi Binqose ke lo isithethi sesebe lezothutho eMpuma Koloni sibulele kakhulu kuye Mr Siviwe kaNgaba isithethi se-ANC Youth League eMpuma Koloni. Inkosi kakhulu nakulungu lekomiti yezothutho Mr Roberto Von Buchenroder. Thank you very much sir for your time, we really appreciate it. Masibulele msasazi. Enkosi kakhulu. Thank you so much. Yeah, bingabo ke mphulaphuli